জিজ্ঞেস করুন, ম্যামকে জিজ্ঞেস করুন। ম্যাডাম বুঝতে পারছেন আপনি বলুন, আপনি কিছু বলুন। এক্স্যাক্টলি ম্যামের নাম ধরে জিজ্ঞেস করুন, ম্যাম বুঝতে পারছেন না ওনাকে বলছি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। স্যার এই ক্যামেরাতে তাকে কথা বলবেন, সো ওখানে ভিউ করবে। ঠিকঠাকই আছে। ইউটিউবটা চালু করে দিন। A very good morning, all of you. Today is the second day of our international seminar on human rights and social inclusion, contemporary issues and concerns. Today we have with us Professor Kumar Sarkar. I request sir to come on the rise. Another distinguished scholar who is not physically present here, but is with us by Google Meet, Professor Nivedita Roy from Dhaka. He also with us. Now, I would like to request some of our students to felicitate the distinguished scholar, Professor Kumar Sarkar, with our memento, badge, etc.
Thank you. Today we have two technical sessions. The first one, the technical session lectured by our two distinguished scholars. Now I would like to introduce a scholar, Professor Dr. Polar Kumar Sarkar, an associate professor, Department of Political Science, Ramnagar College, South Chobbish Pargana. Sir had 40 years teaching experience and around 73 books are authored by Professor Polar Kumar Sarkar. And he also attended several number of national and international seminars and other academic programs. Now, I would like to introduce Professor Dr. Nivedita Roy, Associate Professor, Department of Political Science, Jagannath University, Dhaka. He had around 20 years teaching experience and he completed his PhD degree from Bardhaman University 2022, and he also participated many national and international seminars and other research programs. So I also like to thank to join us with us, Professor Nivedita Roy. Now, I would like to request Professor Polar Kumar Sarkar to chair this session. The lecture will be delivered by Professor Nivedita Roy. So I request Polar Kumar Sarkar to chair this session. It's a present point. The secret is an international one. Madam Nivedita Roy from Bangladesh, our neighboring country. It's a kind of great pleasure that we have had him from Bangladesh. It's a new horizon in game. We are proud enough to have her. I would like to request Madam Nivedita Roy to deliver her lecture in this first section. Madam Nivedita Roy. Madam, you may start now. Can I start, sir? Of course, you can. Am I audible? Yes, you are. Okay. Namaskar. Thank you so much for. Okay. Thank you so much for giving me this opportunity to, and it's my pleasure to be here with all of you. And I like to convey my thanks to the principal of this college, governing body, organizers of today's international seminar. And really, I'm very happy and feeling honored. The topic of this 2 days international seminar is Human Rights and Social Inclusion, Contemporary Issues and Concerns. And the title of my 2 days lecture is Human Rights and Social Inclusion During COVID-19, an Empirical Study Among Dalit Community and Middle Class.
Today, I will try to show how social inclusion and human rights qualifications were evoked to classes of society during the COVID period. The impact of COVID is very important in contemporary affairs in the context of Bangladesh. Fundamental rights differ from state to state, but human rights are universal. The study reveals that during COVID 19, a silent emergency situation emerged among the middle class and Dalit communities in addition to other crises due to poor networking, communication, and information gathering, poor capability at the organizational level, low level of patron client relationship. The findings of the study will be helpful for policymakers, emergency managers, and to the process of human rights and social inclusion. As a signatory of the core international human rights treaties, the government of Bangladesh has the obligation to promote and protect human rights for all, including those discriminated on the grounds of caste, work, and descent. The study also indicates that the income, saving, and social status of the middle class respondents have been affected by COVID 19 significantly. The study is supposed to help policymakers to know the actual situation of middle and lower income groups in Bangladesh. So it's about introduction, or you may say a statement of the problem, that the two qualifications, human rights and social inclusion, are interrelated. The government's the governance of any state is reflected in the dimensions of these two factors. Social inclusion of different sections of the society is discussed in the question of implementation of human rights in civil life in various contemporary issues. The level of social inclusion in urban practice also analyzes human rights in different ways. Inclusion means that a person with a disability, woman, however, has the same rights, access, and choices as everyone else in a community. According to the indicators of social inclusion, people of all classes have equal opportunities to be empowered and treated equally. In the sense of social inclusion in Bangladesh, this term is directly related to the caste, ethnic, and occupational aspects of the country. According to the Bangladesh Constitution, the state shall not discriminate against the citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 28 1. According to the United Nations, human rights are rights inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination. The International Convent on Economic, Social and Cultural Rights entered into force in 1976. The human rights at the convent seeks to promote and protect include the right to work in just and favorable conditions, the right to social protection, to an adequate standard of living, and to the highest attainable standards of physical and mental well-being. The oppressed community in Bangladesh lags behind in education, work opportunities. Social integration has not happened. Basically, the people involved in cleaning work do a service for the general public. During COVID-19, the community that cleaned up the wastes of the people themselves had been socially untouchable. So common people avoided them. On the other hand, peoples of lower middle class and middle class also excluded many important deeds during COVID-19 in the perspective of economic condition. On the contrary,
Middle class and lower class people of income were also left out of economic inclusion during COVID-19, though through the socially embedded, but nobody could be financially inclusive during the pandemic. It has been discussed about the people of these two opposite positions of society in this article. The study focused on two groups: lower income Dalit community and middle class. This study has tried to identify how these two classes of society were in social inclusion during the COVID period. So the research questions of this study are: one, what are the human rights challenges in social inclusion of Dalit community? Second, what kind of socio-economic discrimination did Dalit people face during COVID-19? And what kind of socio-economic challenges did middle class people face during COVID-19? And according to the research questions, the objectives of this study are to identify the socio-economic challenges of middle class people and Dalit community. Second, to explore human rights of Dalit community. And third, to know the contributions of government and non-government organizations for these two communities during COVID-19. The research methodology, this study has followed both quantitative and qualitative methods. Data has been collected by creating a questionnaire by combining closed and open-ended questions, and it also mixed question, also focus group discussion, and secondary information has been collected from some notable newspaper, books, articles, and journals. To collect data, 50 respondents have been selected by random sampling. Respondents from two groups are selected due to the heavy effect of pandemic on their health, economic, and social life. Among the 40 respondents, 20 respondents from Dalit community and 20 respondents from middle class are selected for key informant interview. The remaining 10 people in the sample were government and private aid workers and volunteers. So in this study, the conceptual framework that means who are Dalits in Bangladesh. A large section of marginal population are community cleaners, cobblers, scavengers, who are fondly known as untouchable or Dalits. However, in the social context of Bangladesh, the word Dalit is not used in that sense and is less accepted. Dalit community is a marginalized group in Bangladesh who are faced socio-economic challenge and occupational base. In Bangladesh, cleaners, sweeper, and purifier are faced some problems such economical backwardness, healthy sanitation, untouchable, and schooling, etc. The extreme minority group, cleaners, sweeper, and purifier, have faced multiple social exploitation and low status that have sadly no action against such forms of offense has been taken by the social elites and the state. But violence based on caste, gender, and occupation has continued, and different forms of social exclusion have been experienced by the Dalit community. Extreme minority segment of society, including exclusion from land, security, human rights, and social access. Dalit community is faced with a systematic violation of human rights, inequality, and exclusion, which results in extreme poverty. Dalit considered to be taint of inferior discourse from engaging in political, economic, social, and cultural life. Dalit typically work in the most menial work, deprived or excluded from proper accommodation, sanitation, and proper living standard. Now the second term, who are middle class in Bangladesh. It is class more defined by its disposable income. And this class is also driving a consumer revolution. The Asian Development Bank has come up with a figure of Bangladesh middle class of 37 million people with income ranging between $2 to $20
dollar per capita per day. Economics and social scientists also struggle to find a common ground when it comes to defining this class. Addressing this, Professor Dr. Moinul Islam, Chairman of Population Science Department of the University of Dhaka, told the Business Standard, "I have studied population demographic and sociology. The the way I will define the middle class will be completely different from the definition of an economics perspective. There is a lack of clear definition of the middle class." He classifies the middle class in Bangladesh into two categories from two different perspectives, economic and sociological. If we see things from economic perspective, the Asian Development Bank, that is ADB, categories the people who earn between $2 to $20 per day as the middle class. So if this is what we consider the standard, then around 37 to 40 million people of Bangladesh, around 22% of the total population, fall into the middle class. The professor defines this group as the economic middle class because this standard is defined based on income diminution. But from a sociological perspective, he thinks a notion of belonging to the middle class grows among people based on how one develops a self-image of being in that group. According to social science, education is a very important variable to judge one's social mobility. We may look at how education has transferred someone and whether better education has brought any change to their income opportunity and occupation structure, Dr. Moinul added. Human rights and social inclusion during COVID-19, this I want to find in this study. So COVID-19 pandemic has not only created health-related emergencies but also created food and economic emergencies of the people worldwide. In addition to the health issues, the lower incomes as well as the middle class people of Bangladesh are tremendously facing the COVID-19 induced emergencies. The pandemic hit hard the poor in urban areas, caused income losses, and disrupted basic service delivery. The pandemic, resulting in the fall down of the world economy, leads to removal from jobs in many sectors, resulting rapid incensement of empowerment and return of many people from city to rural areas. 500,000 expatriate Bangladeshi workers have returned to Bangladesh from 15 major remittance sending countries. As a direct consequence of the economic crisis, tens of thousands of people are losing their income and falling into poverty. The termination of jobs and the tremendous fear of being affected by COVID-19, and more specifically the suffering of the middle class, along with the poor, have added new dynamics to the emergency, which is different from others in nature that previous experienced. In human rights perspective, Dalits community, this marginal section of the poor population, is untouched by the upper class, the middle class, and even the lower class and the poor in other professions. They were almost socially isolated during the pandemic. Every member of the society was conscious of protecting himself. Government organizations and various private enterprises come forward to provide food assistance, relief, financial assistance to the poor to ensure financial security. But this study mentions the marginalized section of the lower class who were excluded from these opportunities due to untouchability. Hence, they are identified as Dalits. The revolution of the of the Dalit is very complex, since the Dalit is divided into hundreds of castes and subcastes and is still treated in a discrimination manner by the ruling caste in the first 1872 census in Bengal. Out of the total population of approximately 160 million, the estimate number of Dalits in Bangladesh ranges between 3.5 to 5.5 million. Caste systems and what is broadly referred to as untouchability.
practice are most commonly associated with Hinduism, but in Bangladesh, these traditions and practice have also been adopted by sections of the Muslim majority historically. Dalits have been oppressed by dominant groups in society, and the majority are underprivileged and struggle for job opportunities by dominant groups in society and the majority and unprivileged and struggle for job opportunities like other caste affected communities. Dalit in Bangladesh are often forced to undertake specific types of labor as a consequence of their assigned caste status and are most commonly associated with the profession of jat sweeper or horizon. As a result of their limited access to employment, Dalits are almost exclusively working in the service sector, performing unclean jobs in urban areas such as street sweeping, manual scavenging, and burying dead bodies. Many Dalits stigmatized as a result of their profession and experience isolation and social exclusion within the Hindu community. Dalit population remains especially marginalized and subject to discrimination not only by the majority population but also by more affluent higher caste Hindus who may, for example, exclude them from certain rituals and from shared spaces such as temples, restaurants, and markets. In Bangladesh, Dalits also face discrimination in their access to housing and land. They are segregated in colonies and unhygienic slum areas and are often systematically excluded from access to water and sanitation. While most non-Dalit populations in the capital of Bangladesh boil or filter their water, the economically deprived and discriminated Dalits often have to do with unsafe water sources. Though numerous measures by the government have been made to improve water and sanitation services for the general population in urban as well as rural areas, it had little effect on the country's Dalits. The majority of Dalits are landless and their houses are often located in abandoned fields on khash, that is government owned land, near roads or pastures. Dalits face widespread poverty, food insecurity, and are subjected to land grabbing, violence, and forced conversion. Dalit students face exclusion from many educational institutions along with discriminatory practice such as being forced to clean classroom, fetch water, or compelled to sit on separate branches. Government, private, and personal grants, relief, assistance were being provided to families who had been in lockdown for a long period of time during pandemic. The unprivileged, especially the financially deprived, were the first target. The marginal masses, day laborers, slum dwellers, low-class families, whose path of income was completely blocked, needed from the point of view of human rights with financial assistance. All the unprivileged in urban and rural areas have received relief through government and private means, but human rights speak of the equal rights of all human beings. As a section of lower class families and middle class people have faced different challenges of social integration due to COVID-19, they lag behind the mainstream of society in terms of education, politics, economy. As a marginal section of the lower class, they are more helpless. It has been proven by the question of human rights during the COVID-19. The financial distress of the middle class and lower middle class incomes increased during the COVID pandemic. In many private workers were laid off, giving them half their salaries. Even some institutions even closed down. People of income in the lower middle class and middle class were excluded from financial assistance. Due to the lack of inclusion of government and private support, the human rights of these two classes of society were not protected. They could not get monetary help from others like the lower class people. A state can treat human rights in different way. Human rights can be
interpreted according to the values of the country. For example, the current government of Afghanistan has cancelled the social rights of women, such as female education, movement, freedom of opinion. Again, many states also provide free education, free health for her citizens. Protection of the fundamental rights of the citizen is more noticeable in welfare states, but social inclusion is a universal human right. Only by working all together we will advance successfully. Now it's time of data analysis and findings, which I have found through the research. In this study, information gathering, wire networking, and identifying the people who are suffering are considered most vital for effective patron-client relationship. They were asked positively whether the relief assistance had been able to reach the citizens living in the area under its jurisdiction and identifying the people who were suffering and needed relief. In this positive question, 96% from Dalits disagreed and 98% from middle class strongly disagreed. Significantly, no respondents agreed with this positive opinion. In this survey, we found most of the respondents facing untouchable problem. In the interview, 70% Dalit respondents stated that common citizens were avoiding them socially during COVID period. They have already been untouchable because of their small jobs. Awareness about cleanliness increased during COVID period. All the poor classes were under the purview of public and private assistance, but that assistance had not reached to the Dalit community. One of the respondents, named Manoj Kumar from Dalit community, age 28, informed that everyone in their colony had been taking only puffed rice and water for about 1 week, despite the location of their colony next to main road of the capital. They did not get any help from any government or non-government organizations during the lockdown. The market was closed and no neighbors even looked of them. The volunteers who distributed money and food during COVID were asked to know why they had not supplied the aids to the sweeper colony. The common people were also asked to know whether they had social contact with the cleaners, cobblers, and sweepers. Both sides replied that they had kept their distance from those who were involved in those activities of fear of being infected. Monthly income is the first indicator of measuring economic status of any individual. Dalit people basically do their traditional job in private sector, and few people are employed in different government office as a sweeper. Maximum Dalit people could not say their monthly income. There is no significant other source of income. Among the 20 respondents, 75% Dalit people earn 6,000 to 10,000 taka per month, and only few people earn 15,000 to 20,000 taka per month, which is in percentage is 5%. According to the World Bank website, the average per capita of Bangladesh people in 2021 to 2022 was 2,824 US dollar per income, where was 1 US dollar is equal to 110 BD taka, according to November 2023. So we see that most of the Dalit people are deprived of average income, and 90% Dalit people said it was not sufficient for them. On the other hand, most of the middle class lamented that the income path was closed due to the pandemic. Many have lost their jobs, someone's salary was halved, but government grants, assistance, and help from private or voluntary organizations were not allocated to them. A counselor expressed that there was not enough time to prepare a list of the sufferers, and they followed the previous list for this reason. Mentioned that previous list is the list of poor people, not the newly added sufferers who are the middle class, who never want to share their food or money crisis to others, and necessary to respond the crisis characterized by its silent nature.
Among the respondents, 85.4% are in the opinion that the food provided by the corporation is insufficient. Government has provided 10 kg of rice, 2 kg of potatoes and 1 kg of pulses as relief to some families living in the city through city corporation. This relief has been given 3 times during the crisis. This food assistance is insufficient compared to the needs of the people due to loss of jobs, reduction of salary, and the workers who live their daily work are facing tremendous financial crisis in addition to food. They could not continue their daily family expenditure. No respondents opened that they are satisfied with the individual attempt of collecting information of the sufferers, and they like institutional attempt and arrangement. Considering the nature of COVID-19 induced emergency, the study identified some requirements for preparation, timeliness, resource capability, efficient and trained manpower, networking, connectedness and closeness to people, community engagement for information gathering, emergency response, policy and planning. So these are the findings of the study, and now it's time for concluding my study. The study shows that there were individual and government organizational failures and ignorance in responding to the emergency situation caused by the COVID-19 in Bangladesh. Social inclusion will not be effective until human rights are granted to people of all classes and professions. If one's untouchability is removed from the society, all the social, economic, and other rights of the civil life can be enjoyed by the marginalized people called Dalit as human beings. On the other hand, life and livelihoods of the middle class are still being challenged by the COVID era. The biggest problem of the middle class is keeping the expenditure in line with the income. The link of respect of work in Bangladesh is not compatible with modernity. Respect and social inclusion are associated with various occupations in this country. That reality has manifested itself in human rights and social inclusion among the Dalit communities of marginal income and the middle class during the COVID era. That's all. Thank you for listening me. And again, I want to thank all the organizations at Ramnagar College. Thank you, sir. Thank you so much, Madam. I am very much enlightened about your discussion. You have discussed a lot regarding the social inclusion and exclusion in times of COVID-19 in the perspective of Bangladesh. I am really enriched and I am really rather educated. But it's a matter of great pride that you have done your PhD from Bardhan University, right? Have you done your PhD from Bardhan University? Madam? Yeah, sir. You have done your PhD from Bardhan University? Yeah, Bardhan University, and I was an ICCR scholar. Okay, then you are like my student because those who are in Bardhan University, all are my friends. Arindam Babu, Anil Vishal Babu, Ravindran Bhattacharya, all are my dear friends. So, you are just like my student. Whatever you be, I have been taught by my students regarding the Bangladesh affair in times of COVID-19. I am really enriched with the discussion of your point, social inclusion and social exclusion in terms of you have really concluded that social inclusion cannot be applicable, is not effective until and unless the
social implications for reach to the people. And you have discussed well regarding that the core classes, you have discussed your points in terms of classes, and middle class, upper class, middle class, poor class, etc., etc., etc. And you have discussed a lot about the social inclusion of the college sections as they are untouchables, as they are untouched by the government assistance. They didn't get the government assistance and financial assistance from government organizations and any other organization. So they were untouched, so they were excluded from the social mainstream of social life. This is a good point, and your discussion about the social inclusion and rather exclusion in Bangladesh has enriched us, the people of India, and we are really proud of you because you have in detail discussed the points of COVID-19, how the COVID-19 has affected the people of Bangladesh. Not only that, how COVID-19 has affected the human rights of the Bangladesh people. It's a glossy, it's a enlightening lecture. I'm very proud of it. Thank you, ma'am. Thank you. Any questions from your part? I would like to ask questions from the students. Do you have any questions regarding the discussion of Madam Nivedita Roy? Okay, thank you. Question. Thank you, sir, for sharing this session. And also thanks to Nivedita ma'am. He already discussed about the situation of Bangladesh. Already Poland discussed about that. Now, I would like to request Nivedita ma'am to chair this session. And this session, Professor Poland Sir will talk about the topic. Now I request to Poland sir to deliver your lecture. Sir. Respected chairpersons, ma'am, dear colleagues of this college, dear colleagues of other colleges, dear the members of the Northeast of this college, respected principal sir, and the students, my colleagues. It's an international seminar, so it's a courtesy to speak in English. But from the point of view of the students who are the majority of this area, I would like to present my deliberation in Bangladesh, in Bangla and English. Will you allow me? তোমরা আমাকে allow করে নাকি ইংরেজিতে বলবো? তোমরা যা চাই তাই বলবো। কিন্তু সুন্দর। Sahanam bhavatu, sahanam bhanagatu, sahaviriyam karvavai, tejashina dhitamastu, ma vidvisham bhavai. The Architects and the disciples become equally powerful in knowledge. They become equally strong in education. They become equally enriched with their backward knowledge. But they don't put barriers against one another. আচার্য এবং শিষ্য সমান জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হন, সমান বিদ্যায় পারদর্শী হন,
সমান শিক্ষায় সমাবেশ ভবন নিজেদের কথিত বিদ্যা চর্চায় সমানভাবে পারদর্শী, কিন্তু তারা যেন একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে, মান বিদ্বেষা অপরে don't enhance others one another. আজকে এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি জমায়েত হয়েছি, বিষয়টা মূল জায়গাটা হল মানবাধিকার, তার সোশ্যাল ইনক্লুশন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, কন্টেম্পোরারি ইস্যুস, সমসাময়িক বিষয় এবং কনসার্নস, উদ্বেগের বিষয়। আমি এই মূল বিষয়টা দেখি আলোচনা করব, এই মূল বিষয়টা থেকে আমি বক্তব্য উপস্থাপিত করব। তার আগে আমি সকলের জন্য দুটো ছবি উপস্থাপিত করব। আমার কাছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন নেই, আমি ছবি দেখাবো। আমার কাছে ক্যালেন্ডার নেই যে ছবিগুলো দেখাবো, কিন্তু আমি মুখে মুখে ছবি আঁকবো আর আপনারা তোমরা সেটা মন দিয়ে দেখো ছবিটা কতটা আমাদের আজকের বিষয়কে স্পর্শ করছে, আমাদের মন্ত্রকে স্পর্শ করছে। প্রথম ছবি 2001 সাল, সবে সকাল হয়েছে, মানুষজন আনাগোনা করতে শুরু করেছে, অফিস কাজে মানুষ যাচ্ছে, হঠাৎ একটা এরোপ্লেন করতে করতে গিয়ে টুইন টাওয়ার্সকে তছনছ করে দিল। আর টুইন টাওয়ার্স মাটির যুক্তরাষ্ট্রের গর্ব, সেই গর্বের প্রাসাদকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার করে। কি হলো? সেই টুইন টাওয়ারে কর্মরত হাজির হওয়া মানুষজনের মানবাধিকার জমে গেল, কারণ বাঁচার অধিকার মানব। প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ, এটা প্রথম ছবি যেখানে মানবাধিকারকে আমরা লঙ্ঘিত হতে দেখছি, ধূলিসাৎ হতে দেখছি, পদদলিত হতে দেখছি। প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ, আমার দ্বিতীয় ছবি মালদার একজন মানুষ, মালদার একজন পুরুষ চাকরির খোঁজে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে কেরালায় চাকরি করতে গিয়েছেন। কেরালায় চাকরি করতে গিয়ে সেখানকার এক হিন্দু পরিবারের মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। অপরাধের কিছু নেই, 18 বছরের উপর নর্মালি নিজের ইচ্ছামতো সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। মেয়েটির বাড়ি থেকে এটা পছন্দ করে না। মেয়েটির দুই দাদা প্রথমে বাড়ির লোকেরা খুবই প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু যখন দেখছে মেয়েটি নাশকতা ছেলেকেও স্বপ্ন রেখে চলেছে, তখন মেয়েটির দুই দাদা ছদ্মবেশে ছল করে ভালো কথা বলে ছেলেকে স্কুটারে করে মালদার মুসলিম ছেলেকে স্কুটারে করে 20 মাইল দূরের জঙ্গলে চলে যায়। দূরে স্কুটার থেকে নেমে স্কুটারে দমাদম পানি আর ছেলেকে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে। তারপর মেয়েটি পাঁচ লিটার পেট্রোল বের করে ছেলেটির গায়ে ঢেলে দেয়, আগুন লাগিয়ে দাও। ছেলেটি দাও দাও করে উঠবে আর ছেলেটি তার স্বরে চিৎকার করছে, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও। কয়েক বছর আগের ঘটনা, স্মার্টফোনগুলোতে ভাইরাল হয়ে পড়েছে, সবাই মাননীয় সূত্রবৃত্ত অনাথ ক্লিনিকের নামে পারিবারিক সম্মান বজায় রাখা
মানবাধিকার বিষয়টা কি? মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের কোনো জটিলতার জায়গা নেই, মানুষের অধিকার। অর্থাৎ মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করার পর সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করার জন্য মানুষ যে সমস্ত অধিকার সুযোগ সুবিধা বোধ করে চায় সেগুলো কোনো জটিল সংখ্যার কথা মানব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে সুস্থ স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আমাদের দরকার সেই সুযোগ সুবিধায় মানবাধিকার। মানবাধিকার যে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনের যে মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র সেখানে বলা হয়েছে human rights are those rights of human beings which they can enjoy irrespective of without distinction of race, caste, religion, sex, etc. জাতি, ধর্ম, লিঙ্গভেদ, ধর্ম ইত্যাদি ত্যাগী রেখে মানুষ হিসাবে যে সমস্ত অধিকার সকলে ভোগ করবে সেই অধিকার করতে পারবে। মানবাধিকার হলো একেবারে গণ সর্বজনীন অধিকার, সর্বসাধারণ। মানবাধিকারের সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা যেটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে 1993 সালে ভারতবর্ষে যে মানবাধিকার কমিশন আইন তৈরি হয়েছিল, সেই মানবাধিকার আইনে সুন্দরভাবে এত সুন্দর সংজ্ঞা মানবাধিকার একটা হবে সেটা হচ্ছে এইরকম: human rights are those rights, human rights means the rights which are necessary for the life, liberty, equality and dignity of people. অর্থাৎ ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মর্যাদা এইগুলো যেখানে আছে সেটাই হচ্ছে ভারতের এই মানবাধিকার আইন। সেই মানবাধিকার আইনে আরেক গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে যে জাতীয় চুক্তিপত্র, আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র, আন্তর্জাতিক সনদ যেখানে যত রকমের অধিকার দেওয়া হয়েছে মানুষকে সবগুলো মিলিয়ে মানবাধিকার একটা আন্তর্জাতিক ইস্যু, মানবাধিকার একটা ইন্টারন্যাশনাল। এই মানবাধিকারকে আমাদের অর্জন করতে হবে, এই মানবাধিকারকে আমাদের রক্ষা। মানবাধিকারের যে ধারণা আমরা পাই সেই ধারণা কিন্তু আজকের দিনের নয়, আজকে কোভিড-19 পিরিয়ডের মানবাধিকার নয়। মানবাধিকার কনসেপ্ট হচ্ছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। মানবাধিকারের উৎপত্তির একটা ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব 539 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, মানে খ্রিস্টপূর্বাব্দের 539 বছর আগে পারস্য সম্রাট সাইপ্রাস তিনি ব্যাবিলন আক্রমণ করেন, ব্যাবিলন জয় করেন, করে ব্যাবিলনীয়রা, ব্যাবিলনের বাসিন্দারা যে সমস্ত মানুষকে তাদের দাস করে রেখেছিল, স্লেভ করে রেখেছিল, তিনি সাইপ্রাস তাদের মুক্তি দেন এবং তারা যাতে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করেন। দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার, মানুষের সুস্থ জীবনাচরণের অধিকার, এই প্রথম আমরা দেখতে পেলাম 539 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এবং এটাকে আমরা বলি সাইপ্রাস সিলিন্ডার, মানে সাইপ্রাস একটা ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন যাতে এরকম মানুষের মুক্তি করতে পারে। এই সাইপ্রাস সিলিন্ডারের মধ্য দিয়ে, সাইপ্রাসের ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম মানুষকে মানুষ বলে গুরুত্ব দেওয়া। আরো পরবর্তীকালে আমরা গ্রিক ফিলসফিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানবাধিকারের কনসেপ্টটা একটু করে Greek Stoic philosophy. This Stoic philosophy natural equality book বলি that means Stoic দার্শনিকগণ মনে করতেন প্রকৃতি জগতের সব মানুষ সমান, সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। যেমন প্রকৃতি জগতে প্রকৃতি সব মানুষকে সমানভাবে দেখে। গরম যখন হয় রাস্তায় দাঁড়ালে টাকা বিল্লাও সমান,
একজন ভিক্ষুক মানুষও কষ্ট পান, একজন ব্যবসায়ী মানুষ। গাছ যখন ছায়া দেয় তখন বড় লোক দেয়, গরিব লোক দেয়। বৃষ্টি যখন হয় তখন সকলকেই বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয়। বন্যা যখন হয়, অগ্নুৎপাত যখন হয়, যখন সুনামি হয়, তখন সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকৃতির যে একরূপতার বিধান, এই একরূপতার বিধান থেকে সকল মানুষের সমতার চেতনা, রাইটিং চেতনা আমরা পাচ্ছি সোফিস্টের কাছ থেকে। সোফিস্টের চিন্তা ভাবনাকে, গ্রেট সোফিস্টের চিন্তা ভাবনাকে কাজে লাগালে পরবর্তীকালে রোমান চিন্তাবিদ, রোমান চিন্তাবিদ সিসেরো, সেনেকা সমস্ত চিন্তাবিদ তারা বলতে লাগে প্রকৃতি জগৎ যেহেতু সমান সমান, সেহেতু অধিকার সকলের সমান থাকে। একটা উদাহরণ দিই, গ্রিক পলিটিক্যাল চিন্তাবিদরা, তারা মহান চিন্তা দার্শনিক, তারা অনেক নতুন চিন্তা ভাবনা করেছে এবং আমাদের রাষ্ট্র চিন্তার জগৎকে, সমাজ চিন্তার জগৎকে আলোকিত করেছেন, আলোকিত করেছেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা কিন্তু ভেদাভেদ রেখেছে। তারা নাগরিক শ্রেণী, অনাগরিক শ্রেণী ভেদ রেখেছে। তারা কাউকে নাগরিক, কাউকে অনাগরিক রেখেছে। কাউকে বলতে বিপুল সংখ্যক কেটে কম মানুষকে তারা অনাগরিক করে রেখেছিলেন। মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকারটাকে তাদের বঞ্চিত করে রেখেছে। কিন্তু রোমান চিন্তা, সিসেরো, সেনেকা প্রমুখ রোমান চিন্তাবিদরা তারা বললেন মানুষ যেহেতু সবাই সমান, প্রকৃতি যেহেতু সকল মানুষকে সমান চোখে থাকে, প্রকৃতির কাছ থেকে যেহেতু সমতার অধিকার পাচ্ছে, আমাদের নাগরিকতার অধিকারের মধ্যে কোনো ভেদ বিচার চলবে না। তারা বললেন রোমের সব মানুষ নাগরিক। শুধু তাই নয়, রোমের সম্রাট যখন অন্য রাজ্য দখল করছে, জয় করছে, সেই দখলীকৃত বা বিজিত রাজ্যের মানুষদেরও নাগরিকতা দিতে হবে। এই যে নাগরিক অধিকারের যে সমতা, সেটাও আমরা রোমান চিন্তাবিদ। পরবর্তীকালে 1215 খ্রিস্টাব্দে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগনা কার্টা, 1215 সালে রাজা জন যখন একদিন বিকেলে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, তখন মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, ব্যালন্স শ্রেণীর মানুষরা তাকে ঘিরে ধরে। ঘিরে ধরে তাকে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। সেই চুক্তিটাই ম্যাগনা কার্টা, মানে ম্যাগনিফিকেশন চার্টার। এখানে বলা হলো রাজা ইচ্ছা মতো কর বসাতে পারবেন না জনগণের উপর। রাজ কর্মচারী বলে যা ইচ্ছে তাই হয়ে জনগণের উপর অত্যাচার করে পারবে না। জনগণের উপর কর বসাতে গেলে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কাউন্সিলের মাধ্যমে অনুমোদন পেতে হবে। এইরকম ভাবে ম্যাগনা কার্টা মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীকালে ম্যাগনা কার্টা থেকে আমরা চলে এসেছি 1628 সালে ইংল্যান্ডের পিটিশন অফ রাইটস, 1688 সালে গৌরবময় বিপ্লব, 1689 সালে বিল অফ রাইটস, 1776 সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র। এখানে পরিষ্কার বলা হলো all men are equal, একেবারে all persons are equal, all men are equal। এই যে কথাটা, এই কথাটার মধ্যে দিয়ে সমতার অধিকারকে ভার্জিনিয়া যে ঘোষণাপত্র বা আমেরিকার যে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র সেখানে স্বীকার করে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে যে নবজাগরণ, যে সংস্কার আন্দোলন, সেখান থেকে মানবাধিকারের চেতনা আরো সুস্পষ্ট রূপ পেতে লাগে। বিশেষ করে সংস্কার আন্দোলনের যারা প্রবক্তা, মার্টিন লুথার, উলরিচ মেন্ডেল, ফিলিপ মেলানকাম্প, এরা চার্চের যে অপব্যবহার, চার্চের যে ক্ষমতার অপব্যবহার, ধর্মের নামে যে ভণ্ডামি চলছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে তারা ঘুরে দাঁড়ায়। তখনকার দিনে চার্চের যারা প্রধান আর বিশপেরা, তারা কি করতেন না, ক্ষমাপত্র বিক্রয় করতেন। ধরে যাক আমি আজকে বেরোনোর সময় আমার মার সাথে ঝগড়া করেছি, মনে অনুতাপ হয়েছে, আমি চার্চে এসে মাতাকে বললাম, আমার বললেন এই একটা ফর্ম তোমরা যখন কলেজে ভর্তি হও ফর্মটা করো, তোমরা যখন কলেজে রেড ল্যান্ড রাইটস দ্বিতীয় প্রজন্ম এবং তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার হচ্ছে
আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রেন রাইটস। চতুর্থ প্রজন্মের অধিকারের ধারণা খুব বেশি আগে ছিল না, হঠাৎ করে চতুর্থ প্রজন্ম দেখা গেল সেটা বিংশ শতাব্দীর শেষ, একবিংশ শতাব্দীর শুরু, এবং বর্তমান দিনে চতুর্থ প্রজন্মের রাইটস মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিরকম? তথ্য প্রযুক্তির অধিকার, প্রযুক্তির অধিকার, বিজ্ঞান চর্চার অধিকার, ডিজিটাল জ্ঞানের অধিকার, সাইবার স্পেসের অধিকার, এইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে একবিংশ শতাব্দী। সেই অধিকারগুলোর মধ্যে কি? ডিজিটাল নিরাপত্তার অধিকার, সেগুলোর মধ্যে কি আছে? ডিজিটাল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল জ্ঞান লাভের অধিকার। এই শব্দটাই ইংরেজি শব্দ, আসলে এটা হচ্ছে অনলাইনের আমাদের স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, কম্পিউটার, ক্যাব ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞানগুলো লাভ করি, সেই যে প্রযুক্তি বিদ্যাগত জ্ঞান, সেইগুলো হচ্ছে ডিজিটাল জ্ঞান। এই জ্ঞানগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। আমরা সবাই 2020 থেকে 2022 দীর্ঘ সময় কোভিড-19 এর মুখে পড়েছি। আমরা করোনা ভাইরাসের মারাত্মক সংক্রমণের মুখে পড়েছি। আমরা অনেকজনকে এই করোনা ভাইরাসের মৃত্যু হতে দেখেছি, আমরা আপনজনকে মৃত্যু হতে দেখেছি। কিন্তু এই করোনা ভাইরাস যে সময়টা, কোভিড-19 এর সময়টায় আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা হলো সেটা হচ্ছে অনলাইন শিক্ষা। এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা, এই ডিজিটাল এডুকেশন সিস্টেম, এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের চতুর্থ প্রজন্মের গুরুত্ব। এবং বিশেষ করে কোভিড-19 পরে এই ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা বা অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা গুরুত্ব। এবং তারপরে দেখা গেল যে রাষ্ট্রসংঘের অধীনে বা সম্মিলিত জাতিসংঘের অধীনে সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, ওসি পরিষদ নানা ধরনের অধিকার তৈরি করতে লাগে। সামাজিক অধিকার, শিশুদের অধিকার, নারীদের অধিকার, শ্রমিকদের অধিকার, যুবকদের অধিকার, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অধিকার, এরকম লিস্টের পর লিস্ট অধিকার একবার গুচ্ছ 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 পেতে লাগে। 14ই আগস্টের গভীর স্বাধীনতা পেল, 15ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবস করি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর 1949 সালে 26শে নভেম্বর সংবিধান গ্রহণ করলো এবং 26শে জানুয়ারি 1950 সালে তাকে কার্যকর করলো। সেই সংবিধানে মানবাধিকারের বক্তব্যকে ছত্রে ছত্রে বলে দেওয়া। ভারতীয় সংবিধানের যে মুখপত্র, সেই মুখপত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের জনগণের সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অ্যাক্ট টু সে টু অল ইটস সিটিজেন্স ইক জাস্টিস সোশ্যাল ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল লিবার্টি এন্ড লিবার্টি অফ থট এক্সপ্রেশন বিলিভ ফেইথ নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে গড়ে তোলার জন্য এবং এই সকল নাগরিককে কিছু দেব জাস্টিস সোশ্যাল ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আর কি দেব ইকুয়ালি লিবার্টি অফ এক্সপ্রেশন বিলিভ ফেইথ এন্ড ওয়ার্শিপ চিন্তা মত প্রকাশ বিশ্বাস ধর্ম উপাসনার স্বাধীনতা আর কি দেব ইকুয়ালিটি অফ স্টেটাস এন্ড অফ অপরচুনিটি সুযোগ সুবিধার সমতা দেব এবং মর্যাদা সমতা এবং সবাই সমান সুযোগ সুবিধা পাবে মর্যাদা সবাই সমান সুযোগ সুবিধা পাবে হয়তো একজন ডাক্তাররাও প্রচুর রোজগার করেন তার যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়তো একজন রিক্সাওয়ালা কম রোজগার করেন যে ডাক্তারবাবু যে শিক্ষা হিউম্যান ডিগনিটি তাকে দিতে হবে ভারতীয় সংবিধান এই যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিগনিটি কথা বলতো সেটা তো বারবার assuring the fraternity and the dignity of individual সৌভাগ্যের কথা বললো এই যাতে যাতে যে মৌলিক অধিকারগুলো দিয়েছে সেগুলো কিন্তু মানবাধিকার ভারতীয় সংবিধান অবশ্য মানবাধিকারকে বড় বড় ঘোষণা করেছে কি কি অধিকার 14 থেকে 18 নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার আইন 14 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র সকলকে সমান চোখে দেখবে এবং সকলের প্রতি সমানভাবে আচরণ করবে সমান ব্যবহার করবে equality before law and equal protection equality before law মানে কি ল সবাইকে সমান করতে হবে কোনো অপরাধ করার জন্য যদি রিকশাওয়ালা ফাঁসি হয় তাহলে বিচারক ওই অপরাধ করলে
equal protection of law কি আইন প্রতি সমভাবে সংরক্ষণটা কি না কোনো অপরাধ করার জন্য যদি প্রধানমন্ত্রী মুক্তি পেয়ে যান খালাস পেয়ে যান তাহলে রিকশোয়ালাও সেই অপরাধ করলে তাকে খালাস পাবে এগুলি অফেন্সেস অ্যাক্টিভিটি করা এবং তার মধ্যে দিয়ে অস্পৃশ্যতা বোধ চলবে না মানুষ সবাই সমান এই ধারণা তৈরি করে 18 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে সরকার কাউকে কিতাব দিতে পারবে না একমাত্র শিক্ষাগত এবং সামরিক ব্যবস্থা শিক্ষাগত কি ডক্টরেট দেওয়া যায় ডিগ্রি দেওয়া যায় পিএইচডি দেওয়া যায় বিশেষ সামরিক ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে যেমন বড় চক্র ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সরকার এছাড়া অন্য কোনো কিতাব দিতে পারবে না কিতাব দিয়ে কি হবে যদি কিতাব দিলে পদবি পেলে না কি করলেন না সরকার চোখে আঙুল দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য করে দেবে এই জন্য ভারতীয় সরকার কোনো কিতাব ব্যতিক্রম আছে পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ ভারতরত্ন এখনো দেওয়া চলছে যদিও কোয়ালিটি মানুষ অনেকেই আছে কিন্তু উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ এই চারটে ধারায় স্বাধীনতার অধিকার অধিকার বসবাস করার অধিকার সংস্কৃতি করার অধিকার পেশা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কারো কোনো উৎসবের জন্য কোনো ধরনের উন্নতির জন্য অপর ধর্মের মানুষজনকে জোর করে কর আদায় করা যাবে না ব্যতিক্রম আছে আমরা জোর করে সরকারি তারা ব্যতিক্রম আছে পরবর্তী করতে এবং 18 নম্বর ধারায় শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান সরকারি শিক্ষাগত করা হয়েছে 29-30 নম্বর ধারায় আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং 31 নম্বর ধারায় আমাদের সম্পত্তির অধিকার ছিল সেই অধিকারটা সরকার বাতিল করে দিয়েছে সরকার মনে করে যে সম্পত্তি ভোগ করতেই হবে এই যে মৌলিক অধিকার এটা মৌলিক অধিকার হতে পারে না এটা আইনগত অধিকার তোমার অধিকার তোমার সম্পত্তি আছে তোমার সম্পত্তি ঠিক আছে তুমি ভোগ করতে পারবে এটা তোমার আইনগত অধিকার সম্পত্তি না থাকলে তুমি মরে যাবে তুমি জীবন যাপন করতে পারবে না যে কিছু বিকাশ করতে পারবে না এটা হতে পারবে না সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার দাবি না দিতে ভুলে আইনগত অধিকার রয়েছে 29 নম্বর ধারায় ভারতীয় সংবিধান শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিষ্ঠানের অধিকার একটা মানবাধিকার ঘোষণা করেছে সেটা কি 32 নম্বর ধারায় সুপ্রিম কোর্ট 226 নম্বর ধারায় হাইকোর্ট পাঁচখানা লেখও জারি করতে পারে রিট জারি করতে যেমন কর্তৃপক্ষ কি করবে বড় মহাদেশ প্রতিষেধ সেটাকে একটা শুধু বলবো সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রক্রিয়াটা কি না পুলিশ অনেক সময় গ্রামে যাবে সেটাকে ধরে নিয়ে গেছে বিচারক বন্দির সঙ্গে কথা বলে তুমি কি অপরাধ করেছো বন্দি তখন সবটা ক্লিয়ার করে কি হয়েছে বিচারকের যদি এই প্রত্যয় হয় যে গ্রামে যাবে সেটাকে ধরে আনা হয়েছে তাহলে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ ওই রিটটার ভিত্তিতে বিচারক যাকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে তাকে মুক্তি দিতে পারে ফলে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যে দিয়েও মানবাধিকার সুরক্ষিত হয় পাঁচখানা লেখা আছে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না আরো কিছু বলার বিষয় রয়েছে সেটা সম্পর্কে এইবার এতগুলো তো অধিকার রয়েছে এছাড়াও ভারতবর্ষের সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতি পর্যায়ে কিছু অধিকার রয়েছে যেমন 39 নম্বর ধারায় শিশুর স্বাস্থ্য শিশুর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি এবং ভারতবর্ষের মৌলিক অধিকার মৌলিক কর্তব্য যে অংশ আছে সেখানেও শিশুর অধিকারের কথা বলা হয়েছে যে 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 16 নম্বর যে কর্তব্যটা সেখানে বলা হয়েছে বাবা মা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন শিশুদের শেখানোর অধিকারটা মৌলিক কর্তব্যে স্থান পেয়েছে আমি অত্যন্ত গুরুত্বের বিষয় হিসেবে একটু উল্লেখ করছি 2009 সালের লাইফ কোয়ালিফিকেশন অ্যাক্ট শিক্ষার অধিকার সেটা কি না 6 থেকে 14 বছর পর্যন্ত বয়সী শিক্ষার্থীদের বালক বালিকাকে সরকার শিক্ষালাভের আইন করে দেবে সরকার এই শিশুদের শিক্ষালাভের যাবতীয় ব্যক্তি সরকার আন্তঃসরকার ব্যয়ভার করবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এত লুসি এত ফ্লেক্সিবল করা হয়েছে যে সেশন শুরু হয়েছে এপ্রিলে কেউ যদি ডিসেম্বরে ভর্তি হতে চায় তাকে ভর্তি নিতে হবে তাকে না করতে পারবে কোন ছাত্র যদি আদারওয়াইজ এবল বা ডিফারেন্ট এবল হয় মানে বিকলাঙ্গ শিশু যদি হয় মানে অন্য উপায়ে স্বাবলম্বী শিশু হয় তাহলে তার জন্য স্কুলের টিচারের পক্ষ থেকে আলাদা ব্যবস্থা আছে তাকে বয়স শিশুদের সমান করে দেওয়া হবে এইরকম 2009 সালের শিক্ষা অধিকার আইন
শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এইরকমভাবে শিক্ষার অধিকার খুব কার্যকর হচ্ছে। সুতরাং মানবাধিকার ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে সেখানে মানবাধিকার সব কিছুতে মানুষের অধিকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য ভারতবাসী, দুর্ভাগ্য বিশ্ববাসী যে মানবাধিকার প্রতি মুহূর্তে লঙ্ঘিত হয়েছে। মানবাধিকার সর্বত্র লঙ্ঘিত হয়েছে। শিশুর প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, নারীর প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, শ্রমিকের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। অন্য উপায়ে সক্ষম শিশুদের বা মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার কর্মীদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই রকমের গোটা বিশ্ব জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আমরা সন্ত্রাসবাদের পাল্লায় পড়ে, সন্ত্রাসবাদের আক্রমণে পড়ে যেরকম ভাবে মানবাধিকারকে লঙ্ঘিত হতে দেখেছি, তা কিন্তু বিশ্বের ইতিহাসে মানে বিশেষ কোনো বিরল এটা কোনো দৃষ্টান্ত দিয়ে পাওয়া যায়। আমরা দেখতে পেয়েছি যে তালিবানি আক্রমণ, বা আমরা যে দেখতে পেয়েছি যে উগ্র সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড, তার মধ্যে মানবাধিকার কিভাবে একের পর এক আমরা দেখতে পেয়েছি শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই যে ভারতবর্ষের সংবিধানের ধারায় সুন্দর করে বলে দেওয়া হয়েছে 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা সরকার করবে, যেটাকে আমরা দেখতে পেলাম যে 51 নম্বর ধারার সঙ্গে 6 নম্বর ধারা যুক্ত করে সেখান থেকে করে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, 21 নম্বর ধারার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে মৌলিক অধিকার তৈরি করে দেওয়া হলো। সেই মৌলিক অধিকারটা পূর্ণ হচ্ছে। এখন মাঝে মধ্যেই দেখতে পাবেন চাইল্ড ওখানে বাচ্চাদের কাজে নেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন কারখানায় বাচ্চাদের কাজে নেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাচ্চাদের কাজে নেওয়া হচ্ছে। কেন? না, বাচ্চারা খায় কম, কথা শুনে বেশি, মাইনে কম, ফলে বাচ্চাদের শিশুদের কাজে নেওয়াটা নিয়ে এবং কম প্রতিনিধিত্ব। আমরা দেখতে পাচ্ছি শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, শিশুর স্বাস্থ্য বন্ধ হচ্ছে, শিশুর শ্রমিক আমরা দেখতে পাচ্ছি। নারী অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, নারীকে সুস্থভাবে বসবাস করার এই অধিকার সেটা বিপন্ন বিপদ হচ্ছে। আমরা বলি যে আমাদের নারীরা হচ্ছে সমাজের অর্ধেক অংশ। সম্মের গান গায় আমার চোখে রঙে মানুষ, কোন ভেদাভেদ নাই। এই বিশ্বে জাতীয় সৃষ্টির উপর অর্ধেক গান করিয়াছেন নারী, অর্ধেক গান। এই বিশ্বে যে যত পাপ তাপ বেদনা কষ্ট বাড়ি, অর্ধেক গান নারী হচ্ছে আমাদের অর্ধেক আকাশ নারী। সেই অর্ধেক আকাশকে আমরা পদদলিত নিষ্পেষিত করে চলেছি। এবং এই কারণে না আমরা দেখি কন্যা সন্তানের লোক নষ্ট করা হচ্ছে, যদিও আইন করা হয়েছে, আইনকে গোলাম দেখে কন্যা সন্তানের লোক নষ্ট করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা ওয়ার্কিং গ্রুপ অফ হিউম্যান রাইটস 2018 সেই রিপোর্টে বলছে যে ভারতবর্ষে যে 44 লক্ষ 50,565 জন কেন্দ্রীয় সুপ্রিম কোর্টে নারী বিষয় করেছে, তার মধ্যে নারী অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে শিশু কন্যা হত্যা, ধর্ষণ, নারীর প্রতি শোষণ, নারী চাকরি ক্ষেত্রে দুর্বিপাকে পড়া, এইরকম এতগুলি ঘটনা ঘটেছে। ওই হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে জন্মানোর পর থেকে 15 বছরের মধ্যে 25% নারী কন্যা থেকে নারী তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। এবং পারিবারিক সম্মানের নামে যে ঘটনাগুলো শুরু করেছিলাম, পদার্থের নামে আমরা দেখতে পাচ্ছি নারী হত্যা হচ্ছে, পর প্রধান কারণে নারী হত্যা চলছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারী বিশেষভাবে শোষিত নিষ্পেষিত হচ্ছে। তো এইভাবে যদি নারী নিষ্পেষিত হয়, এইভাবে আমাদের অর্ধেক অবস্থা যদি থেকে থাকে, বাকি আছে আরো দিয়ে আমরা জীবনের আরো পরিপূর্ণভাবে পেতে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দ সুন্দর বলেছেন যে no country can improve until and unless there is the improvement of women, because God cannot fly on his own, on his one wing. আমাদের কোন জাতি নারী উন্নতি ছাড়া কোনদিন পথে এগোতে পারে না, কারণ একটা পাখি তার এক পাখনা দিয়ে উঠতে পারে, তার ঘোড়ার জন্য দুটো পাখনা, আর নারী হচ্ছে একটা পাখনা। সেই পাখনাকে যদি আমরা কোনোদিন করি তাহলে তবে উঠতে পারে।
তিনি আরো সুন্দর বলছেন, our voice must be taught the practice of respect to women. আমাদের শিশুদের, আমাদের ছেলেদের নারীকে তাদের শেখাতে হবে, এটা আমাদের শুরু হোক। এইভাবে বিবেকানন্দ নারী উন্নতির কথা বলছে। শরৎচন্দ্র এক কথা বললেন, এই সংসারে যারা শুধু দিয়ে এদের কিছু যারা হতভাগ্যের জীবন যাপন করে গেলে তারাই আমার চোখ খুলে দেন। এই তো সংসারে নারীরা শুধু দিয়েই গেল, পেল না তারা বঞ্চিত হতভাগ্য, এই যে বোধটাকে, এই যে বিষয়টা কিন্তু আমাদের সমাজে হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার চিত্রার মধ্যে খুব সুন্দর গায়ে বলছেন, আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্র নন্দিনী নবী দেবী নবী সমাধান পূজা করি রাখিবেন পড়ছে সেই নদী, খেলা করি রাখিবেন হচ্ছে সেই নদী। যদি পার্শ্বে রাখো পড়ে, যদি সহায় হইতে দাও তোমার সংকটে, সেই মায়ের মন করছে। আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী চিত্রাঙ্গদা, আমি দেবী নয় যে সবসময় মাথায় উঁচু করে রাখবে, আমি তোমার দাসী নয় যে আমাকে পিছনে ফেলে রাখবে। যদি তোমার বিপদে আমাকে তোমার সহচরী হিসেবে গ্রহণ করো, যদি তোমার প্রতি সহায় হতে দাও, সেদিন তুমি আমার এই যে মহাদেব মহামনীষীরা যেভাবে নারী অধিকারের কথা, নারী জীবনের কথা বলেছে, আমরা বাস্তবে নারী বেশি অর্থে দেখছি না। নারী ধর্ষণ প্রতিদিনের খবরের কাগজের বিবরণ, নারী সম্পূর্ণ সেটা একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, নারী কন্যা হত্যা সেটাও একটা বিবরণ দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, গ্রামাঞ্চলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারী অনেক জন্য নারী হত্যা চলেছে। আমরা তো বললাম না 44,50,565টা কেস করেছেন। এগুলো তো সরকারি ভাবে হিসাব করতে, সরকারি হিসাবের বাইরে গ্রামে গঞ্জে কত যে গৃহবধূ হত্যা হচ্ছে, কত যে ধর্ষণ হচ্ছে, কত মেয়ে লজ্জার কারণে সেই ঘটনা লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। হিসাব করতে গেলে ওই 50 লক্ষ আর 44,50,565 করে ছাপিয়ে একেবারে সমুদ্র পার করে দেবে। আমরা বিকলাঙ্গ শিশু, আদারওয়াইজ বা ডিফারেন্ট লেভেলের অধিকার মধ্যে তারপরে অটিজম ইত্যাদি রোগের উপরে যারা, তাদেরকে আমরা যত্ন নিই না, সরকার তাদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় না, ইতিমধ্যে তাদের অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে মালিক পক্ষ উদাসীন, তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার কর্মী তারা যারা মানবাধিকারের জন্য চেষ্টা করছেন, সেই মানবাধিকারকে সুরক্ষা করার জন্য তারা যারা করছেন, তাদের অধিকারের উপর যাদের গায়ে আঘাত লাগছে, রাজনীতি বা শান্ত গোষ্ঠী ইত্যাদি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা যারা যাদের সামনে আঘাত লাগছে, তারা মানবাধিকার কর্মী এইরকম ভাবে দেখতে পাচ্ছি আমরা মানবাধিকারের এইরকম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি একের পর এক নারী, একের পর এক মানবাধিকার বেশি সংবিধানে কিন্তু তার মধ্যে একটা সিঙ্গল লাইন আছে, তার মধ্যে রূপহী রেখা আসার খবর আছে। সেগুলো আমাদের বিচার ব্যবস্থা। আমাদের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত সচেতন, সংবেদনশীল এবং মানবাধিকারের ব্যাপারে সক্রিয়। আমরা জানি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বলে একটা বিষয় আছে, যে আপনি সামান্য 25 পয়সার পোস্ট কার্ডে কোনো কোর্টের আদালতকে, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের আদালতের বিচারককে লিখতে পারবেন যে স্যার আমার মধ্যে এই দুর্ব্যবহার হয়েছে, আমার মধ্যে এই অসৎ ব্যবহার হয়েছে, তখন সেটাকে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন 25 পয়সার পোস্ট কার্ড আপনার একটা ডায়েরি হয়ে যাবে। এইভাবেই করতে পারবে। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের ভূমিকা আপনারা দেখছেন, পাবলিক ইন্টারেস্ট কিভাবে কলকাতা হাইকোর্ট জনগণের যে সাক্ষ্যবাদী রায় দিয়ে চলেছে, আরো রায় সুপ্রিম কোর্ট সাহাবানুল মামলায় মুসলিম নারীর যে অদম্পনীত জীবন বিবাহোত্তর পর্বে, সেই জীবনকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। স্বামী 3 বার তালাক করলে মুসলিম নারী বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তিনি স্বামীর ঘর থেকে বাবার বাড়িতে গেলেন, 4খানা বাচ্চাকে নিয়ে। বাবা বলেন বেরোতে পারবো না, সরে যান। মেয়েটি তখন লোকের বাড়ি, এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে ঘুরে গেল। এই যে তালাক দেওয়া, হয়তো আমার কোনো ধর্মের প্রতি অসন্তোষ নেই, কোনো ধর্মের আমি সমালোচনায় যাচ্ছি না, হয়তো তালাক প্রথা ইসলাম ধর্মীয় বিধান, আপনি কুরআনের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে,
কিন্তু বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলাকে কি দুর্গতি হতে পারে সেই কোনো প্রতিকার সেখানে নেই। সুপ্রিম কোর্ট বলছেন তালাক শব্দটা হচ্ছে বেআইনি, অসাংবিধানিক, খুব অমানবিক। তিনটে শব্দ, বেআইনি, অসাংবিধানিক ও অমানবিক। এবং শাহবাগ কেস তারও আছে, এটা তো রায় নিয়ে কয়েক বছর আগে। আর শাহবাগ মামলায় রায় বহু বছর আগে সেখানে যে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা, মুসলিম মহিলা মানবাধিকার নাকি ভোটবসের অধিকার হবে, যেটা তাদের ছিল না, সেটা আর একটা অধিকারের কথা নাম বললেই নয়। কেরালার একটি মন্দির আছে শবরীমালা মন্দির, তোমরা সবাই মন্দির শোনো, ঘটনাটা বলছি, একটু অস্বস্তি হবে কিন্তু তোমার মন্দির। কেরালার শবরীমালা মন্দির আছে, সেখানে দেবতার নাম আয়াপ্পা। সেই দেবতা ছিল কুমার বিবাহ। সেখানে সব মহিলারা যেতে পারে, 10 থেকে 50 বছরের মহিলারা যেতে পারে, 10 থেকে সবাই যেতে পারে, পুরুষরাও যেতে পারে। 10 থেকে 50 বছর বয়স্ক মহিলারা যেতে পারেন না, কারণ এই সময় হচ্ছে ঋতুমতী জীবন। ঋতুমতী মহিলারা দেখলে ওই কুমার দেবতার চিত্ত চাঞ্চল্য করতে পারে, তিনি চিত্ত বৈকল্যে ঘুরতে পারেন, সেই জন্য 10 থেকে 50 বছর বয়সের নারীদের ওই পাহাড়ের উপরে মন্দিরে গিয়ে থাকা। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যদি 5 বছরের মেয়ে যেতে পারে, 11 বছরের নারী যেতে পারে, তাহলে 10 থেকে 50 বছরের নারী ছিলেন। এই যে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শবরীমালা মামলার রায়, সে একটা অসাধারণ, একটা যুগান্তকারী। এইভাবে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় সবসময় মানা হয়, তাদের নয়, সরকারের পক্ষ থেকে কখনো মানা হয়, কখনো পক্ষের পক্ষ থেকে মানা হয়, কখনো সংগঠনের পক্ষ থেকে মানা হয়। তাই আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমরাই চাইবো আমাদের সমাজ যেন উন্নত হয়, আমরা চাইবো আমরা যেন মানবাধিকার সকলেই ভোগ করতে পারি। আমাদের উদ্যোগটা জরুরি। ইটারনাল ভিজিলেন্স ইজ দ্য রাইটস অফ পিপল। স্বাধীনতার মূল মন্ত্র হচ্ছে সদা জাগ্রত জনমত, সদা জাগ্রত দৃষ্টি। আমরা পাবলিক যদি সচেতন হই, আমরা জনগণ যদি আমরা অধিকার সম্পর্কে সক্রিয় থাকি, তাহলে আমাদের পক্ষে মানবাধিকার সুবিধা। এবং যদি আমরা এরকম সচেষ্ট হই, তাহলেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, তাহলেই আমাদের ভারতবর্ষ, তাহলে আমাদের বিশ্বে মানবাধিকারের পরিপূর্ণ সর্বরাজ্যে তৈরি হবে। আমাদের উদ্যোগটা বেশি হতে পারে। কিংবদন্তি প্রভাব আছে, if the earth is challenged, even a mouse can live in it. আমাদের মার্জনা করবে প্রভাবটা হচ্ছে যে হৃদয় যদি বড় হয়, হৃদয় বড় যদি থাকে, তাহলে এগুলো পাখিকে একটু নিয়ে দিতে পারে। মার্জনা করবেন প্রিয় বন্ধু, অন্তরে কোনোদিন কেউ পাখিকে ডরাতে পারবে না। কিন্তু এই প্রভাবটার মুখ্য বক্তব্য, মূল সুরটা কি না, হৃদয় যদি থাকে তাহলে অনেক অসম্পর্কে সম্ভব হয় না। সত্যি আমরা যদি সচেষ্ট হই, আমাদের অধিকারের ব্যাপারে আমরা যদি সচেষ্ট হয়, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই একদিন সুদিন দেখতে পাবো। ইংরেজ কবি স্টেডি সুন্দর করেছেন, if winter comes can't spring to fall behind, শীত যদি আসে বসন্তকে দূরে থাকতে পারে, আরে শীতের পরেই তো বসন্তের দূরে থাকবো। অর্থাৎ উদ্যোগ যদি সতর্ক হয়, ফলটাও আমরা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো। আমাদের এই উদ্যোগ থাকা দরকার, আমাদের সকলের এই উদ্যোগ থাকা দরকার। তাহলে আমরা আমাদের মেদিনীপুরকে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে, আমাদের ভারতবর্ষকে, আমাদের বিশ্বভূমিকে, আন্তর্জাতিক সংসার, বিশ্ব পরিবারকে আমরা সুস্থ সুন্দর করে তুলতে পারবো। সেই উদ্যোগ আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই কি বলেছেন, where the mind is without fear and the gate is held to harm, where knowledge is free, where the world has been broken up into fragments by narrow domestic walls, where walls count on the feet of truth, where darkness strikes its arms was partition, where this stream of reason has lost its way into the dreary desert center of the island. Into that lake of freedom, we go, late and bound. চিত্ত যেন হয় শূন্য, উচ্চ যেন শীল, জ্ঞান যেন মুক্ত, যেটা গৃহের কাছে, আপন প্রাণবন তলে দিবস স্মরণ করি, বসুধারী রাখে না খণ্ড রুদ্র করি, যে তলাঙ্কুর হৃদয়ের উৎস হতে উচ্ছ্বাসে যেখানে পার্থ শ্রমে
দেশে 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 কর্মধারা অজস্র সহস্র বিঘ চরিত্র নিরীত আভান্তরিক দীর্ঘ ভারতের সেই স্বর্গে ভারতকে সেই সুন্দর স্বর্গে ব্যাপ্ত করতে হলে ভারতবর্ষকে মানবাধিকার সম্পূর্ণ সুস্থ বিশ্ব সমাজকে, বিশ্ব সংসারকে, বিশ্ব পরিবারকে সুস্থ সুন্দর করে তুলতে হলে আমাদেরকে এই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। যদি আমরা সেই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এগোই তাহলে আর অমূল প্রসাদ সেনের সেই কবিতাকে আমাদের ফাটারে কোটে উদ্ধার করতে হবে না। বলো 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 সবে শত বিনামে বিভাবে ভালো খাবার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আমাদের কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে মানবাধিকারকে রক্ষা করে আমাদের শতপ্রথম পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে আমরাই হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছতে পারবো। আমরাই হচ্ছে সুন্দর সুস্থ মানুষের তৈরি করে তুলতে পারবো। সেই দিনের আশা রেখে সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার এই নিরস সভার সম্মানিত যারা বসে আছো তোমাদের আমার সভাপতি সেলাম, তোমাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমার এই বই আসলে তোমরা মন দিয়ে শুনেছো, আপনারা শুনেছেন। আমি কৃতজ্ঞতায় খুব বেশি আছি এই জন্য যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সাধারণ ছাত্র আপনারা আমাকে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পদার্পণ করে দিয়ে যে সম্মান জ্ঞাপন করেছেন আমি আন্তরিক ডক্টর কল্যাণ কুমার সরকার স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব চমৎকার ভাবে মানবাধিকারের ইতিহাস থেকে শুরু করে আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Yes, it is audible. Okay. Yes, madam. Thank you. Okay. ডক্টর কল্যাণ কুমার সরকার স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকবার জানাচ্ছি। মানবাধিকারের সংজ্ঞা সে 1913 সালে ভারতবর্ষে যে সংজ্ঞাটি স্বীকৃত হয়েছে সেটি একটি চমৎকার সংজ্ঞা। সেখান থেকে শুরু করে এই যে মানবাধিকারের বিবর্তন, সেই সংস্কার আন্দোলন থেকে ধারাবাহিকভাবে সপ্তদশ অষ্টদশ শতাব্দী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে স্যার যেভাবে মানবাধিকারের যাত্রাকে তুলে ধরলেন সেটি সত্যি খুব চমৎকার। এবং আমরা খুব চমৎকার ভাবে তার কাছ থেকে সাহিত্যের কথা শুনেছি, সমাজের কথা শুনেছি, ইতিহাসের কথা শুনেছি এবং এই যে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সেটির জন্য যে অধিকারের প্রশ্ন এবং সেই অধিকার কার অধিকার, সেটা যে মানুষ হিসেবে সকল মানুষের একই রকম অধিকার প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিত এবং সেটি পেলে পরেই হয়তো সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াকরণ সহজ হয়, সেটি আমরা বুঝতে পারলাম। অথবা আমরা উল্টোভাবেও বলতে পারি যে এই সামাজিক অন্তর্ভুক্তির অভাব তখনই থাকে যখন সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। তো যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেকে মনে করি, একটা সময় মনে করা হতো যে রাজা অন্যায় কিছু করতে পারেন না, রাজা যা করেন সব সময় সেটি ভালো এবং এই যে রাজার নীতি থেকে তাই রাজনীতি। এবার সেই রাজা যদি তার হাতেই আইন তৈরি করার ক্ষমতা থাকে তবে তিনি আইন বিভাগের প্রধান, সেই আইনটি পরিচালনা করবার মতো মানে তার মতো করেই পরিচালিত হবে সেটি শাসন বিভাগের ক্ষমতাও তার হাতে ছিল একটা সময়। রাজা অন্যায় কিছু দেখলে মানে তার মতো করে যদি মনে হতো যে এটি অন্যায়, কখনো মার্টিন লুথার, কখনো কোপার্নিকাস, কখনো সক্রেটিস, এনাদেরও বিভিন্ন তত্ত্ব বিভিন্ন যুক্তি তৎকালীন সমাজে অন্যায় মনে করা হতো। সুতরাং কাউকে পুড়িয়ে মারা, কাউকে শুলে চড়ানো, কারো গদ্দান কেটে নেয়া, অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় কাজটিও রাজার একক হাতেই ক্ষমতায় ছিল। এবং আমরা আসলে মধ্যযুগ সময় পর্যন্ত আমরা এই ধরনের এক্সারসাইজ গুলো দেখেছি, কখনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কখনো রাষ্ট্রের প্রধান যিনি তিনি রাজা কিংবা
সাম্রাজ্যের একজন সম্রাট, সে যাই হোক না কেন, এই জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে এই যে আর সব সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে, সেটি আমরা এই প্রোটেস্ট্যান্ট মুভমেন্ট, রিফরমেশন মুভমেন্ট, এরপরে হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব, এগুলোর মধ্যে দিয়ে ধারাবাহিকভাবে দেখলাম মানুষ আসলে নিজের অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের অধিকার, এবং সেই যুক্তি থেকে আসলে উদারতাবাদের জন্ম। সুতরাং মানবাধিকার উদারতাবাদের জন্য হয়তো পরবর্তী পর্যায়ে এসে বিশ্বের দরবারে সকলের জন্য একটি সমান অধিকার মানুষ হিসেবে টিকে থাকবার লড়াইয়ে এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল বলেই ইউএনও কিংবা হচ্ছে জাতিসংঘ সেখান থেকে ডিক্লারেশন পরে সকলেই সেই ঘোষণা মেনে নেয়া, এবং এই উদারতাবাদ পরবর্তীতে এসে নব্য উদারতাবাদের জন্ম দেয়। এবং এখন আমরা যদি বলি যে অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হবে এবং সেটার জন্য আইন তৈরি করতে হবে, আইনের ভিত্তিটিও মানবাধিকারের মতোই হবে, মানে মানবাধিকারকে লক্ষ্য করেই হবে। এবার আমরা দেখছি যে অধিকারের একটা প্রশ্নে এসে যে দোষী কিংবা যে হচ্ছে অন্যায়টি করেছে সেই ব্যক্তিটিরও বলবার জায়গা থাকে, সংশোধনের জায়গা থাকবে, কিংবা হচ্ছে এই যুগে সে মনে করে যে কারো জীবন কেড়ে নেওয়া, একটি অপরাধের জন্য একজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াও আসলে মানবাধিকার পরিপন্থী। সে কারণে অনেক সভ্য দেশ ধীরে ধীরে মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে নিচ্ছে। সুতরাং এটির আসলে আমরা এন্ড বলতে পারি না কিংবা কোনোভাবে কনক্লুড বলতে পারি না। সোশ্যাল সায়েন্সের এই যে জায়গাগুলো, এগুলো তো আসলে সব গুণগত এক ধরনের গবেষণা কিংবা ব্যাখ্যা। তারপরেও আমরা জানি যে এই ব্যাখ্যাগুলো প্রতিষ্ঠা পায় যখন প্রত্যেকটা পয়েন্ট সমাজের তার জায়গায় তার প্রত্যেকটি প্রত্যয় যথার্থভাবে বিশ্লেষিত হয়, মেনে চলে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকরা এবং সমাজের মানুষরা। সুতরাং এই যে পৌর অধিকার, সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার, অর্থাৎ মানুষ হিসেবে একটা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনবোধ, তার স্বাধীনতা, তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য সমস্ত অধিকারকেই আমরা মানবাধিকার হিসেবে বলছি। এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং মানবাধিকারের এই দুটি প্রত্যয় আসলে খুবই একটা আরেকটার সাথে সম্পৃক্ত। একটি ছাড়া আরেকটি যেমন অচল, তেমনি আরেকটির অনুপস্থিতি আরেকটির ঘাটতি বেশি পরিমাণে দেখা যায়। সুতরাং এই দুটি প্রত্যয় নিয়ে এই যে দুদিনের আন্তর্জাতিক সেমিনার, সেটি খুব উপভোগ্য ছিল আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে, আর স্যারের কথা আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে। সুতরাং আবারও সকল আয়োজক, রামনগর কলেজ, সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার। Thank you, madam, for chairing this session. And we have already discussed all the things about the topic, that is human rights and social issues and whatever issues and concerns. All the issues are discussed by Professor Farka. This is so interesting that yesterday our guardian, our principal, he started the same poem, that is by Tagore. And also today, sir conclude his lecture with the same poem. So it is so interesting. And I would like to thank Professor Farka. Now we will move to the next session, that is technical session. And there are around 5 paper presenters with their paper. So in this session, I would like to request Professor Bondari Maiti to chair this session. So, madam, please.
শোনা যাচ্ছে না। Six paper presenters. I just read out the names: Tushar Kanti Paroi, Anup Kumar Roy, Rakhi Pati Molla, M.T.U. Mohammad Majid Haq, Dr. Sonali Mukherjee, Rick Sarkar. I think all of you are prepared for this session and to present the paper. First of all, I would like to call Tushar Kanti Paroi, his paper titled Manobadhikar Rokkhay Totther Odhikar. Tushar Kanti Paroi, are you present? Yes, madam. আমি ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে? Yes, it is audible, dear. তুষার কান্তি পারুই, বাংলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। আজ দুদিন ব্যাপী রামনগর কলেজের ডিপার্টমেন্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট যে আন্তর্জাতিক স্তরে যে সেমিনারের আয়োজন করেছিল, আমি ধন্যবাদ জানাই রামনগর কলেজের এই সেমিনারের সঙ্গে যুক্ত সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ এবং এই কর্মকাণ্ডে যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের চেয়ারপারসন ম্যাডামকে। আজ আমি যে বিষয়টি উপস্থাপন করব সেটি হলো মানবাধিকার রক্ষায় তথ্যের অধিকার। তথ্য জানার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য সব ধরনের অধিকারের ব্যবহার তখনই সুনিশ্চিত হয় যখন জনগণের কাছে সেই সম্পর্কিত উপযুক্ত তথ্য থাকে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের টাকা সরকার কিভাবে কোন খাতে খরচ করছে সেই তথ্য জানার অধিকার জনগণের থাকা যুক্তিসঙ্গত। বহু স্বচ্ছ, সংবেদনশীল ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গড়ে তুলতে প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয় জানা নাগরিকদের বিশেষ প্রয়োজন। জনগণের অধিকার আছে সরকারি কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত, নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও কর্মচারীর কর্মসূচির তথ্য জানার। এমনকি কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিগত তথ্য জানার অধিকারও জনগণের আছে। তথ্য জানার অধিকার জনগণকে সুশাসনে অংশ নিতে উৎসাহ দেয়। এই জন্য তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তথ্যের অধিকারের মাধ্যমে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুযোগ সুবিধাকে বঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করবে। এই গণতান্ত্রিক স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে গোপনীয়তার সংস্কৃতিকে ধুয়ে মুছে ফেলে এমন এক প্রশাসনিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যেখানে জনগণ তার তথ্যের অধিকারের সর্বাধিক পরিমাণ ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এই তথ্যের অধিকারের প্রয়োজনীয়তা কেন? এই অধিকার বলে জনগণের ক্ষমতায়ন ঘটবে। যা না থাকলে তারা সরকারি কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞানতার অন্ধকারেই থেকে যাবে। তথ্য জানার অধিকার গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। মুক্ত বা খোলামেলা সরকার তৈরির পূর্বশর্ত হিসাবে এটা কাজ করে। উল্টোটা হলে, অর্থাৎ সরকারের কাজকর্ম গোপনে সম্পাদিত হলে দুর্নীতি এবং সরকারি কর্তৃত্বের অপব্যবহারের পথ প্রশস্ত হবে। তথ্যের অধিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ায়। এই অধিকারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সরকারের কাছ থেকে সুফল পাওয়া যায়। সরকারি বিভাগের তথ্য সম্পর্কে জনগণ জানতে পারবে এবং সরকার কিভাবে চলবে সেই সম্পর্কে জনগণ অবহিত থাকবে। তথ্যের অধিকার একদিকে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অহেতু গোপনীয়তা দূর করবে এবং অন্যদিকে জনগণকে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রশাসনিক কাজে অংশীদার করবে। এই অধিকার গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তরে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবে। এর ফলে সরকার অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে। গোপনে সরকারের বিরুদ্ধে একটা নিশ্চিত রক্ষা কবচ হলো অংশগ্রহণকারী প্রশাসন। বর্তমান দিনে জনগণের চাপে এবং বিশ্বজুড়ে
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিঘাতে সরকারি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে খোলামেলা পরিবেশ এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে পৃথিবীর অনেক দেশই তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেছে। এই ব্যাপারে ইউরোপের সুইডেনের অগ্রগামী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, কারণ সুইডেনকে প্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন প্রণীত হতে দেখা যায়, যেটা 1966 সালে। উক্ত আইনটি এখন সুইডেনের সংবিধানের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার মাধ্যমে ওখানকার প্রত্যেক নাগরিক সরকারি কর্তৃপক্ষ যাতে তথ্য জানার অধিকার ভোগ করতে পারে সেটা দেখা হয়। বর্তমানে 40টির বেশি দেশ তথ্যের অধিকার আইন চালু হয়েছে দেশে, এবং বেশ কিছু দেশে এই ধরনের আইন তৈরি করার প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে। ভারতের কথা আসি, যে ভারতের দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন নাগরিক সমাজ গোষ্ঠী তথা ভারতের প্রধান আদালত সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে। অবশেষে প্রণয়নের পর 2005 সালে 15 জুন রাষ্ট্রপতি সম্মতিক্রমে ভারতের পার্লামেন্টে তথ্য জানার অধিকার আইনটি স্বীকৃতি দেয়। আইনটির মূল কথা হলো, কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া একজন নাগরিক যে কোনো সরকারি এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রায় সমস্ত রকমের তথ্য দাবি করতে পারে। তথ্য বলতে প্রধানত সরকারি কাজে বা প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক বিষয় বোঝায়। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইনের 2-4 নং ধারায় অনুসারে সরকারি নথি, দলিল, স্মারকলিপি, ইমেল, মতামত, উপদেশ, সংবাদলিপি, প্রচার বিজ্ঞপ্তি, আদেশনামা, চুক্তিপত্র, প্রতিবেদন, তথ্যপূর্ণ পত্র, নমুনা মডেল, ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে রক্ষিত নথি এবং যে কোনো তথ্য যা কোনো কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন ইত্যাদি তথ্যের আওতায় পড়বে। এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের অধীন যে কোনো কর্তৃপক্ষ তাদের কাজকর্ম স্বচ্ছতা বজায় রাখলে এবং তাদের কাজের জন্য জনগণ তথা করদাতাদের কাছে তারা দায়বদ্ধ থাকবেন। সরকার পরিচালিত বা সরকারি অর্থে পুষ্ট সমস্ত রকম প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কোম্পানি, এমনকি যে কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তথ্য জানার অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ভারতের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, ক্লাব, এনজিও এই আইন মেনে চলতে বাধ্য। এই তথ্যের অধিকারে কিছু ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করি। বর্তমান দিনে পৃথিবীর বহু দেশে তথ্যের অধিকার আইন প্রচলিত আছে, তবে কোনো দেশে এই ধরনের আইন শর্তহীন নয়। এই আইন অনুসারে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে তথ্য জানা বা পাওয়ার অধিকার নাগরিকদের নেই। কিছু বিষয় আছে যেগুলি তথ্য প্রদানে সরকার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ নয়, যেমন ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, নিরাপত্তা প্রভৃতির পক্ষে যদি ক্ষতিকারক হয় তাহলে এমন বিষয়ে তথ্য জানানো যায় না। রাষ্ট্রের রণনীতি বা কৌশল, বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত যদি কিছু তথ্য থাকে সেগুলো জানানো যায় না। আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট বিষয়াদি এবং আদালতে অবমাননার বিষয়, আইনসভার বিশেষ অধিকার ভঙ্গ করতে পারে এমন বিষয়, বাণিজ্যিক বিশ্বস্ততা, ব্যবসায় গুপ্ত তথ্য, উদ্ভাবনী মেধা সম্পদ বা প্রকাশে সংশ্লিষ্ট পক্ষের ক্ষতি সাধন হতে পারে এমন বিষয়, বিদেশ থেকে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, কোনো ব্যক্তির জীবন বা দৈহিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন তথ্য, অপরাধীর গ্রেপ্তার বা তদন্তের প্রক্রিয়ায় বাধা বিঘ্ন হতে পারে এমন সব তথ্য জানাতে অনেক সময় বাধ্য নয়। পরিশেষে আমি বলতে পারি এই কথাটাই যে উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় ভারতের মতো একটা বড় দেশের প্রধান সমস্যা হলো যে আইন ব্যবস্থা আছে সেই আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতনতার অভাব। কোনো বিষয়ে আইন থাকলেই যথেষ্ট নয়, তার সাফল্য নির্ভর করে বাস্তব প্রয়োগের উপর। 2009 সালে 18 অক্টোবর কলকাতা থেকে একটা পত্রিকা থেকে জানা যায় ভারতের মোট জনসংখ্যার
অধিকার সম্পর্কে সচেতন। আবার তথ্য জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য জানাতে অনেক সময় অক্ষম হয়, যেটা মানে তথ্যের জানার যে দাবি করা হয়, সে দাবিটা যারা আধিকারিক থাকে তারা অনেক সময় জানায় না বা জানাতে ইচ্ছা প্রকাশও করে না, অনেকটা ডিলে করে। আবার তাছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত যে আধিকারিক থাকেন তারা আচরণ মোটেও সন্তুষ্টজনক নয়। তবে এই তথ্য জানার অধিকার সাফল্য নেই তা বলা যাবে না। এমন দৃষ্টান্ত আছে যে এই অধিকারটি সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে বহু প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, আইনজীবী, নির্বাচনী প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ, কর্তব্যে গাফিলতি, অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জন ইত্যাদি নানা তথ্য জানা গেছে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের সাজা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাই থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। Thank you, Tushar Kantarwari, for your good presentation. And he has told about private information for citizens and how the democracy will be success for this type of right to for this type of right. Any question from participants or visitors? Any question for Tushar Kantarwari? Participants or visitors? I think they are not interested. And then I am calling you All Kumar Roy, and his paper title is Role of Civil Society in Protecting Human Rights, a New Liberal Perspective. All Kumar Roy, are you here? All Kumar Roy, are you here? Are you present in the session? I think he is absent. Then I would like to call Rakib Ali Molla, and his paper title is Empowerment of Muslim Women of the Paper Case Study. Yes, ma'am. Rakib Ali Molla, you can start. Okay. Good afternoon to all. Ma'am, I am audible? Yes, audible. Okay. Thank you so much for giving me this opportunity to present my paper, and I would also like to thank to the principals of this college, governing body, and organizers of today's international seminar. My name is Rakib Ali Molla, student of Rabindra Bharat University. The title of my paper is Empowerment of Muslim Women of West Bengal, a case study. Main objectives of this paper are to discuss the importance of Muslim women education, especially in West Bengal, and to identify what are the problems of Muslim women education, and to explain the education as a doorway to Muslim women empowerment in West Bengal. As far as India's minorities are concerned, Muslims are the largest minority in our country as well as in the state of West Bengal. Muslims have been found religiously to be the most illiterate, educationally, socio-economically backward religious minority community at national level and as well as state level. Yet the fate of India's Muslims has not changed in the 75 years since independence. If we talk about the empowerment, first, I would like to clear the empowerment meanings. The empowerment provides a set of knowledge, self-actualization, decision-making capabilities, freedom, and certain personal beliefs in life which shape personality as well as a help to enhance the overall development in life. The Sachar Committee report recommended the Muslims are the most underprivileged in the country. As far as women are concerned, the fact the overall progress of any nation or state is not possible without considering its women irrespective of their caste, color, and faith. If we talk about the Muslim women, they are suffering from both internal and external oppression.
As per 2011 census of India, Muslim consisting about 27% of state population, in which 48.70% Muslim women of total population and 12.70% of state population. They are lag behind the mainstream in almost every field of social development, such as socioeconomic status, educational attainment, employment, political participation, and decision making, and so on and so forth. The study is mainly stressed on education because it recognized as one of the most important tools of empowerment. It develops the personality and rationality of individual, qualifies them to fulfill certain economic, political, cultural functions, and thereby improve socio-economic status. If we talk about the Islam and woman education, the Islam emphasizes the equality of man and woman. But due to various historical misconceptions about Islam and socio-economic grounds, their position is also somewhat different from ideal norms. The dignity of woman is best described in Islam, which first appeared with the acceptance of the religion on the land of Arab by a woman herself as the founding member, namely Hazrat Khadija radiallahu anha. Thus, Islam started itself with the dignity and fierceness of a woman who dedicated all her life and will to the religion which freed, protected women from contemporary cruelty and uncivilized behavior in the name of tradition. There is a general stereotype that the principles of Islam are responsible for educational backwardness of Muslims. But according to Islam, acquisition of knowledge is compulsory for all man and woman. Therefore, Muslims must constantly seek more knowledge, treating it as a means for all Muslims, man and woman, to reach faith, to become true believers. The Prophet said, seek knowledge even though it is China. So it is clear that education is the foremost priority in Islam, and Islam is not against the education of girls. If we talk about the socio-economic status of Muslim women, the Muslims of West Bengal are facing problems, both educational attainment and employment opportunities, which are the most important factors for the socio-economic development of individuals. But the Muslims of India and West Bengal are lag behind in terms of quantitative and qualitative education. The predominantly rural Muslim population in the state is engaged in agricultural activities. A sizable number of them work as agricultural labor, and many others suffer from unemployment and underemployment. A large number of Muslim women are expert in handcraft work like needlework, carpentry, chori work, embroidery, etc. The pessimistic attitudes toward the education of girls and lack of basic facilities for education is in Muslim majority areas are two factors which act as a hindrance of their development. The backwardness of large section of Muslim women in education is a significant reason for their backwardness in employment, where socio-economic employment is also inevitable for social change and raising their status in social hierarchy. Such a committee report has established the socio-economic status of Muslim communities in very low, just above Dalit, may be risen than OBCs. According to the such a report, with 31% people below poverty level, Muslims occupy the second highest incidence of poverty after SC and ST, who are the present with a head count ratio of 35%. The work participation rate of Muslim women in West Bengal is very low. As per census of 2011, the participation of work rate of Muslim women is only 14%, while the work participation rate of Hindus, Christian, and Buddhists are 19.2% and 29.2% and 25.8% respectively. If we talk about educational status, there has been no change in education and socio-economic status since independence. In general, Muslims lag behind the educational attainment are less likely than Hindus who beyond the primary level and are likely even less likely to complete school.
if they complete a minimum of 4 years of schooling, which requires that families be able to handle the pressure of income generation and household costs, the mm, their families be able to resist pressure income generation and household costs, the first barriers appears to be the inability of Muslim women to enter the schooling system. Those who manage to enter do not seem to be able to continue with schooling, live Sorry, alone. just 1 minute, sorry. Just 1 minute, sorry. The Please, some someone. some problems behind lack of access to education is the main cause of educational backwardness of Muslim community is poverty. Mostly, teenage girls are engaged either in household works or in many works such as tailoring or making beading to support their family. Many Muslim parents seem insecure to send their daughter for education to the institution due to inadequate knowledge. The Muslims don't realize that only education can change their social economic status. They think that education is only needed for maintaining their life. They consider that higher education means wasting of time. As per such a committee report, the government did not give adequate attention for the development of educational status in Muslim the educational situation is not changing in a proper way for governmental negligence toward Muslims. Several suggestions for upliftment of by educational empowerment. First, by increasing the awareness of Muslims about the importance of education in their life. Governmental initiatives and Time scholarship. please. Yes, Your ma'am. time is over. Oh, okay, I am continuing. By the reviewing the overall condition of Muslim women of West Bengal, I can conclude. Please conclude just last night. But please Okay, read ma'am. out just last night. Okay, ma'am. Okay. By reviewing the overall condition of Muslim women of West Bengal, I can conclude that their condition is very pathetic in almost every aspect of development. Women are most marginalized in terms of access to education, participation in gainful jobs, economic, political empowerment. Thank you. Okay, come on, please, please. And thank you, Pratibha Bola, for your presentation. I think he has covered most of the issues related to exploitation and deprivation of Muslim women. And he has also told about Senate committee report and elaborately discussed about that report. Any questions from participants, presenters? Any questions? Okay, I think next paper presenters, Mohammed Majul Haq. Majul Haq, are you present? Yes, ma'am. Very good afternoon, ma'am. This paper presentation title is Okay. Shall I go on, ma'am? just one second. Okay, thank you, ma'am. Title is Information Justice, Verified Yes. Systems in India in Human Rights Perspectives. And for your time is just 7 minutes, 5 minutes. Okay. Okay, thank you, ma'am. Your device is on your panel. Sorry, ma'am. Your device is on your panel. Okay, fine. Thank you. Yes, ma'am. Yes, very thanks to the chairperson, madam, as well as the committee and the Ramnagar College for availing this opportunity. Myself, I am Mazul Haq, and I am a research scholar from the Department of Law, Gorbanga University, Malda. And my topic for this deliberation is informal justice delivery institutions in India, a human rights perspective. In our day-to-day life, everyone do have disagreements, or there may be some kind of disputes. Your device is on your panel. Okay, okay, ma'am. In our daily life, we have disagreements, we have disputes with each other,
And for the same, we do approach such type of persons or such type of institutions through which our disputes may be resolved. And this is an old institution in the humankind or human society. So whenever a society developed or when a nation state came into existence, we do have our own legal system. And the legal system that recognizes such dispute resolving institutions, they are formally known as the regular court. And the institutions that has not got that kind of formal recognition, but they have worked underground. They have worked underground for resolving disputes among the members or among the inhabitants of the society. They are, in general terms, they are referred as informal justice delivery institutions. Since it's a time constraint deliberation, within 10 minutes I have to deliver. So I not go into details, but the theme or the crust that I want to share with the here respected colleagues as well as esteemed teachers as well as students, I will just give a crust of the thought. What I mean to say that access to justice is one of the basic human rights, because in a formal justice delivery institutions, the access to justice is not equal, or you cannot say that each and every individual in the society do have equal opportunity of accessing the court of law. There are several factors. First, maybe the geographical limitations. Say, for example, a person who is living in hinterland, or he is living a person who is having a village background, he or she cannot approach the court in the district or in the sub-divisional court. Or if you say that that person, aggrieved person, is filing an appeal in our state itself, if a person who is living in Coach Bihar, he or she cannot file, or if he or she filed an appeal before the High Court, then he or he have to travel for 18 hours, more or less 18 hours. So it is a huge cost, as well huge cost with regard to the finance as well as the human resource. So we cannot say that the formal institution of the justice delivery institutions are working to its fullest emphasis, and that is the reason. That is the reason that there are many other informal justice. Yes, excuse me, ma'am. You are not audible. One more minute. Okay. There are the reason for the existence of these informal justice delivery institution is that they are inaccessible because of geographical location. They are inaccessible because of cost, because the lawyers, they demand higher cost. As the quality of lawyers you seek, the more the fees, the more the quality. And secondly, the delay or time-taking process in the court corridors, there is a procedure for the purpose of procedural aspects. There is a huge delay, and secondly, there is a huge docket of backlog cases in the courts. So in taking into all these cumulatively, you can say that the formal justice delivery institutions are working, but not up to the expectation of the population. And when these expectations of the population are not matched or not achieved, the respect or faith towards such institution gets lowered. And what happens after that? The people starts to think about alternate forums, or otherwise they starts to take laws in their own hands, or they starts to deliver justice at their own way. So if such scenario continues, then obviously there will be a lawlessness and instability in the society. So to avoid such situations, what we have to do is that
The existing informal justice delivery institutions must be got recognized formally from the policy making and decision making institutions. They must recognize that these informal justice delivery institutions working in the remote areas or working in our societies, they must get recognized by the formal government or by the formal institutions or by the formal organizations, that they do have some role to play in the society, and they are playing significantly to lower the docket of backlog of cases in the court, and they are having much more acceptance in the population. Since without the acceptance in the population, they can't work. Obviously, a large part of the population do have faith in these informal justice delivery institutions. Now, so far as informal justice delivery institutions, if I say what are those things, what are those institutions? But here there is one caution. There must be one caution. These informal justice delivery institutions are like Kab Panchayat. Again, I am saying there must be some cautions. There is Salises, Gram Salises in West Bengal. Then there are several other such type of institutions in tribal areas. In tribal areas in the northeast, in tribal areas in the Jharkhand, and in tribal areas in the Nagpur area, or you can say Deccan Plateau. So these are the areas where informal justice delivery institutions do work, having their existence. But as I said, there must be some kind of caution. These institutions do play the role of resolving a dispute, but they are not taking the criminal cases. They do resolve the case. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Within 1 minute, I will conclude. So these informal justice delivery institutions do resolve the dispute which are civil in nature, but not criminal cases. So in this way, we can certainly recognize these informal justice delivery institutions for the sake of the implementation of human rights, because access to justice is one of the tenets of basic human rights. And if we do recognize these informal justice delivery institutions, we are in one way or the other way supporting and establishing the human rights. That's my deliberation. Thank you everyone for patiently listening these thoughts. Thank you very much, ma'am. Thank you, Madam Hall. Any question from registrars or participants? Any question from registrars or participants? I think no one is interested. Now I am calling you Dr. Sonali Mukherjee. Hello. Paper title is মিচ্ছ প্রতীকের গণিকা বসন্ত সেনার প্রান্তিকতা থেকে অন্তর্ভুক্তিকরণের পদযাত্রা। Hello. Sonali Mukherjee, are you present? Yes, madam. Okay. Please continue. And you can start. নমস্কার, আমি ডক্টর সোনালী। I am requesting to open your camera in your device. Okay, thank you. Please continue. নমস্কার, আমি ডক্টর সোনালী মুখার্জি, সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা। আজকে পেপার প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি বিষয় স্থির করেছি মৃচ্ছকটিকের গণিকা বসন্ত সেনার প্রান্তিকতা থেকে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পদযাত্রা। শূদ্রকের লেখা মৃচ্ছকটিক 10 অঙ্কের একটি প্রকরণ শ্রেণীর রচনা। এই প্রকরণে সমাজের একেবারে সাধারণ স্তর থেকে নিম্নমানের অনেকগুলি চরিত্রকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত সহ শূদ্রক পরিবেশন করেছেন, যেমন তস্কর, জুয়ারি, ভিক্ষু, দুর্বৃত্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলির সাথে সাথে বারাঙ্গনা এবং তাদের সঙ্গী সাথীদের জীবন দর্শনের কথা বলে এই প্রকরণ।
প্রকরণের বিষয়বস্তু হবে কবিকল্পিত এবং সেখানে নায়ক হবেন কোনো দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যেমন এখানে নায়ক হচ্ছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারু দত্ত, যদিও তিনি একসময় ধনী ছিলেন এবং সবকিছু হারিয়ে এখন ভীত সর্বস্ব। এবং এই প্রকরণের নায়িকা দুইজন, একজন কুলস্ত্রী ধূতা দেবী এবং অপরজন হচ্ছে বার বনিতা নায়িকা বসন্ত সেনা। এই সমগ্র প্রকরণটি জুড়ে বসন্ত সেনা চরিত্রটির গতি প্রকৃতি তুলে ধরা প্রয়োজন। উজ্জয়িনীর এক সম্ভ্রান্ত গণিকা হলেন বসন্ত সেনা। তিনি প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী এবং নগরের মধ্যে অভিজাত অঞ্চলে সুবিস্তৃত অট্টালিকায় তার বসবাস। গণিকা জনচিত অর্থ লালসা থেকে তিনি মুক্ত হলেও গণিকা হওয়ার জন্য বসন্ত সেনার উদ্দেশ্যে প্রকরণটির শুরু থেকে বিভিন্ন কটূক্তি করা হয়েছে। এই কটূক্তি করেছে কারা? রাজার প্রিয় পাত্র, রাজার আত্মীয় এবং তার বন্ধু বান্ধবের। আমি সংক্ষেপে কয়েকটি তুলে ধরছি। তাকে কাম সঞ্চারিণী, কুলনাশিনী, নিম্ননাশা, সুন্দর বেশ্যাগৃহের অধিবাসিনী, বারাঙ্গনা, বারবনিতা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাকে বলা হচ্ছে যে তুমি রাজার বন্ধুদের খুশি করো, তবে তুমি মাছ মাংস খেতে পারবে। এই সমস্ত খাবার পেলে কুকুরেরাও মরা মাংস স্পর্শ করতে চায় না। সুতরাং ভাষারও কোনো রকম কোনো ব্যবহারের ক্ষেত্রে মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করা হয়নি তার উদ্দেশ্যে। আরো বলা হয়েছে যে যুবকদের ভাষায় চলে গণিকালয়, তুমি গণিকা, তুমি পথের ধারে গজিয়ে ওঠা লতা, তোমার শরীর টাকায় কেনা যায় প্রভৃতি। অন্যান্য দ্রব্যের মতো নারীকে জাতীয় পণ্য হিসেবে উপহারও দেওয়া হয়েছে সেই ঘটনার প্রমাণ মেলে রামায়ণ মহাভারতে। আর অর্থ নিয়ে দেহদান না করলে গণিকাদের শাস্তি হতো, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়। একটি উক্তি আমি তুলে ধরছি, গৃহীত বেতনা বেশ্যা নিচ্ছন্তি দ্বিগুণা ভবে। এই যে বসন্ত সেনা, তার একজন সখী ছিলেন, তিনিও ছিলেন বারাঙ্গনা, তার নাম মদনিকা। মদনিকা সর্বিলক নামের এক যুবকের পাণিপ্রার্থী ছিলেন এবং উভয়ের বিবাহের জন্য মদনিকা শেষ পর্যন্ত যখন সর্বিলককে বিবাহ করছেন তখন সেক্ষেত্রে বসন্ত সেনা পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং এক্ষেত্রে সর্বিলকের কয়েকটা উক্তি উল্লেখ করব যে তার প্রেয়সীও বেশ্যালয়ই লালিতা, কিন্তু তাও সে এই গণিকাদের সম্পর্কে একটু মন্তব্য করতে পিছু পা হননি। বলছেন যে তারা পুরুষদের অর্থ শোষণ করে, পাহাড়ের চূড়ায় যেমন পদ্মফুল ফোটে না তেমনি গণিকালয়ের রমণীরাও পবিত্র হয় না প্রভৃতি। এবং শেষ পর্যন্ত এই সর্বিলক এবং মদনিকার বিবাহ হলো বিনা মুক্তিপণ এবং সেই সমস্ত অর্থ ব্যয় করলেন বসন্ত সেন। কেমন ছিল এই বসন্ত সেনের গণিকালয়, অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যে কথাটা বলি রেড লাইটেড এরিয়া? বসন্ত সেনের অট্টালিকার শোভা সৌন্দর্য এই প্রকরণের চতুর্থ অঙ্কে প্রকাশিত হয়েছে। সোনার কপাট, সোনার সিঁড়ি, মণিমুক্তামালা শোভিত জানালা, কখনো সেই বেশ্যালয়কে নন্দন কাননের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, আবার কখনো ধনসম্পত্তির দেবতা কুবেরের গৃহের সাথেও তুলনা করা হচ্ছে। সেই প্রাসাদ ছিল ৮ মহলা এবং সেখানে নন্দন কাননের মতো মালতী, মল্লিকা, অশোক প্রভৃতি ফুলে সজ্জিত বাগানেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ দেহ ব্যবসায়িনীর মতো জীবনযাপন করেননি বসন্ত সেনা। তিনি এমন একজন যিনি যার তার সাথে গণিকা জনচিত আচরণে লিপ্ত হননি, সম্ভবত সমাজের কোনো প্রতিষ্ঠিত সৎ ব্যক্তিকে কামনা করে গৃহস্থ জীবনযাপন করাই তার অভিপ্রায় ছিল বলে মনে করা যায়। এই বসন্ত সেনের সঙ্গে যখন চারু দত্তের প্রথম যে পত্নী ধূতা দেবীর পুত্র রহস্যেনের ইন্টারাকশন হচ্ছে, তখন এই বসন্ত সেনা গণিকা হলেও তার মাতৃসুলভ আচরণ লক্ষ্য করা যায়। যখন গরিব বাড়ির ছেলে তো রহস্যেন, সে যখন একটি সোনার গাড়ির জন্য ক্রন্দনরত, সেই অবস্থায় বসন্ত সেনা তাদের অর্থাভাব উপলব্ধি করে নিজের স্বর্ণালঙ্কার খুলে দিচ্ছেন সোনার শকট নির্মাণের জন্য, শকট অর্থাৎ গাড়ি। এছাড়া গণিকারা তো সেই সময় অনেক গুণে ভূষিতা ছিলেন, তো নৃত্য, গীত, চিত্রকলার পারদর্শী বসন্ত সেনার কবি মানসিকতাও লক্ষণীয়। আমি সংক্ষেপ করছি। চারু দত্তের পত্নী যখন ধূতা দেবীর সঙ্গে বসন্ত সেনের ইন্টারাকশন হচ্ছে, তখন তিনি ধূতা দেবীকে নিজের ভগিনী সম্বোধন করছেন এবং নিজেকে চারু দত্ত আর ধূতা দেবীর দাসী বলে সম্বোধন করছেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মতো ঈর্ষা, পরায়ণতা, লোভ এইসব বসন্ত সেনার ছিল না। এইরকম নানা রকম গুণে বিভূষিতা বসন্ত সেনা এই প্রকরণের অন্তিমের দিকে আমরা দেখি উজ্জয়িনীর রাজা আর্ষক তাকে বধূ পদে বিভূষিত করলেন। আর ইয়ে বসন্ত সেনী পরিতুষ্ট রাজা ভবতী বধূ শব্দে ন অনুগৃহাতি, অর্থাৎ তিনি বধূ পদমর্যাদা পেলেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৌরাণিক শাস্ত্রীয় নারীদের মতো মহানুভবতা
হয়তো বসন্ত সেনার নেই, কিন্তু বিচারবোধ, বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা, কঠিন প্রথা ভঙ্গের দুর্জয় স্বপ্ন এবং স্থির চৈতন্য তাকে বিরল ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দান করছে। এই প্রকরণটি উজ্জয়িনীতে দুই ধরনের নারীর জীবন কথা বলে। একদল হচ্ছেন গণিকা এবং অপর দল হচ্ছে কুলবধূ। গণিকারা কিরকম ছিলেন? তারা বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী, সমাজে অভিজাত অঞ্চলে তারা বসবাস করতেন এবং তারা অবগুণ্ঠনে থাকতেন না। আর অন্যদিকে স্ত্রীরা তারা কুলবধূর সম্মানে বিভূষিতা ছিলেন এবং অন্তঃপুরে বাস করতেন। এই দুটি ক্যাটাগরি ছাড়াও আরেক ধরনের ক্যাটাগরি ছিল, মানে আরেক ধরনের রমণীরা ছিলেন, তারা হচ্ছেন, তাদের কথা আমি বলেছি, মদনিকা। তারা কর্তা কর্ত্রীর সেবা করতেন এবং তাদের অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করা যেত। হ্যাঁ, আমি কনক্লুড করব। তো এই চরিত্রটি তো অনেক দিক থেকে ব্যতিক্রমী। গণিকারা অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রি করে, এই কথা সর্বজনবিদিত ছিল। গণিকা বৃত্তি সমাজের চোখে একটি ঘৃণ্য বৃত্তি, কিন্তু পতিতা হয়ে কোনো নারী জন্মায় না এবং কেউ স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নেয় না। পরিস্থিতির চাপে একটি মেয়ে এই ঘৃণ্য জীবন বেছে নেয়, যা কোনো মেয়ের জীবনেই কাম্য নয়। তাদের অন্তরেও দয়া, মায়া, প্রেম, ভালোবাসা প্রভৃতি সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি আছে। আর সমাজের উচিত তাদের তুচ্ছ, ইতর, অভদ্র, জঘন্য, নিন্দিত এই রকম চোখে না দেখে তাদের সমাজে প্রকৃত পথে ফিরিয়ে আনা। তৎকালীন সমাজও যে এই বিষয়টাকে বাঁকা চোখে দেখেনি, আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বের অতীতে অবস্থিত সমাজের এই যে প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই, সে থেকে অবশ্যই আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত। এখানে গণিকার মানবিক সত্তা এবং কল্যাণী রূপ দৃষ্ট হয় এবং বসন্ত সেনাকে আমরা কখনো ভগিনী রূপে, কখনো ধর্মপরায়ণা দাত্রী রূপে, আবার বিদুষী কুলভিজ্ঞা রমণী রূপে, তো কোথাও আবার কামাতুরা প্রেয়সী রূপে দেখেছি। সুতরাং তার চারিত্রিক গুণাবলী সব দিক থেকেই এই চরিত্রটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছে এবং শূদ্রকের পরিবেশনায় চরিত্রটি নিন্দিত না হয়ে নন্দিত হয়ে উঠেছে। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। Thank you, Dr. Mukherjee, for your good presentation. You have told about the story of poor unquote Gomita from their exclusion to inclusion in the society. And it's a good presentation also. And any questions from trainers or any participants? I think no one will be interested to put the question in this session. Thank you, Dr. Sonali Mukherjee. Now I am trying to request Rich Sarkar. Rich Sarkar, are you present? Rich Sarkar, are you present here? Yes, ma'am, I am present. Am I audible? Okay. Carry on and continue your presentation. Okay. And I think your time now is 41. You will end up your paper around 1:50. Okay? Okay, ma'am, fine. Please. Sure. Well, first of all, I take this opportunity to express my gratitude to the organizers for giving me this opportunity to present the paper. The title of my paper is Terraforming as a Means of Ecological Imperialism, Climate Change, Topography of Violence, and Displacement in Amitabh Ghosh's Nutmeg's Curse, Parables for a Planetary Crisis. Now, since we do not have much time, I will be reading important sections of the text as we move along. According to Amitabh Ghosh, he says that the present climate crisis, has more or less its root in the colonial exploitations and the discovery of the new land, all that stuff. And he, in the book, actually talks about this particular product called nutmeg, যেটাকে আমরা বাংলায় জায়ফল বলে থাকি, nutmeg and bees, জায়ফল and জৈত্রী. And this nutmeg was heavily found in Banda Islands. It's a kind of a cluster of islands of Indonesia. And it's attracted a number of merchants, including Dutch East India Company. They came, and what was simply a kind of a business exchange ultimately turned into a theoretical capitalism. And as a result, we see the wholesome destruction of the native population, the changing of the entire demography. And at the same time, he too also highlights the examples of settlers' colonialism,
in North America, where we have a kind of a complete decimation of the people and the land. And he says that he actually in this context, I would like to refer to a particular work by Alfred Crosby. Alfred Crosby, in his book Ecological Imperialism, Biological Expansion of Europe, 1900 to 1900, says that colonialism was successful not because of the political might. It was largely successful because of a kind of a biological warfare. What is this biological warfare? When the colonialists settled, they brought with them their own sense of disease. They brought with them their own diseases. European forms of agriculture, European forms of farming. It completely supplanted. It completely changed the native demography. And this book of Crosby is very important in understanding the common thread of violence that was unleashed both on the native people of Banda Islands and the American Indian in Connecticut. And according to Ghosh, it's an act of omnicide, not genocide. He says, he repeats this word, omnicide. Omnicide is a complete destruction in terms of land, in terms of people, and all the stuff. And from here we come to this concept of terraforming. What is this terraforming? Terraforming as it's a kind of re-engineering of land, changing the demography. And as a result, this particular re-engineering of land, as Ghosh says, was part of a belief, was part of Western ways of thinking, which saw nature as savage. And he says, a colonial expansion, the act of genocide, the exploitation of the other human world as resource, is propped up by a certain Western ideal, which looks at the world as resource, nature as subdued and cheap, the planet as inert, indigenous ways of living as savage. These Western ways of thinking, as propagated by the Western philosophers, thinkers, politicians, are, according to Amitabh Ghosh, linked to the current ecological crisis. They all depend on a way of thinking that allowed the Europeans to see. This is kind of a binary that is working, the European ways of thinking as considered to be very cultured, and the non-European ways of thinking as a kind of a very savage. And this concept of nature as something which to be excavated, the concept of nature as which can be mined, for particular thing. And in this context, I would like to refer to another thing is that, in the present day, the fossil fuel, the US economy is largely dependent on this fossil fuel. And this consumption of fossil fuel, has a particular way of violence, warfare, genocide, and worldview. The supply of oil flows through choke points that are the precise location that the European colonial powers fought over. The politics that has secured the regular supply of oil in the West is the product of centuries of conflict. The Western dominance, as we see right now before us, is part of the fact that it has control, it has monopoly over the oil. I could have gone into other texts of Amitabh Ghosh where he actually talks about the fact that what is the writer's response to this current ecological crisis. And in this context, I would refer to two books. He's a very avid reader of Bengali literature. And he says, in current Bengali literature, when you talk about climate crisis, we hardly see any writer talking about it. He goes back to Advaita Mallabarna, Kita Shekti Nodinna, and Manik Bandopadhyay's Padda Nodin Machi. These two texts, as he says, is very much concerned with the ecological crisis of the present day. So, as I've said, I would have gone into different texts written by Amitabh Ghosh in order to draw a kind of a comparison, but due to the paucity of times, I would be coming to the concluding portion. And Amitabh Ghosh says, there is a particular chapter in the book which is known by the title Monstrous Gaia. What is Gaia? The flash floods, the tornadoes, the cyclones that we are witnessing right now, are product of the fact, are result of the fact that the earth is writing back. The earth is taking its revenge because of the thousands of years of excavation that it had suffered. These are the examples. And what is the solution? Amitabh Ghosh says that writing an academic paper in a cozy AC room will not, solve the problem of the devastating effects of climate change, or for that matter, concepts such as deforestation. He says, and I am saying, he talks about a kind of, just a minute here, he talks about a kind of a common idiom.
a shared story, which he calls a narrative of humility. And in this context, he talks about also the role of the volcanoes. I mean, to us, the volcano is nothing but a kind of a natural marker. But to the people of Indonesia, it has a special significance. And I'm just quoting him. This is a particular quote that Dept actually uses. Yes. Spiritual as well as geothermal entity, a vengeful and angry geospirit, Javanese people often share a deeply devout relationship with volcanoes. They, within quote, are considered connected to human society to achieve a universal harmony between society, nature, and cosmos. So, these are the solutions that he is proposing. I could have gone into many other parts, but since we don't have much time and due to the paucity of time, I think I will be concluding here. Thank you, ma'am. Thank you, Vishwarka, for your good presentation. Any questions for me, for participants or from Mr. President? Any question for him? Okay, I will take the question for him. Thank you, Vishwarka. Now I would like to call Mr. Arun Kumar Roy and Arun Kumar Roy, are you present? Arun Kumar Roy. He is not available in this session. I think he is absent. Arun Kumar Roy. Arun Kumar Roy is absent. And next, I would like to call Priya Singh. Priya Singh, are you present in this session? Yes, ma'am. Okay. I am audible. You are present? Okay. Just 1 minute. And her paper title is Examining the Relation Between Climate Change and Human Rights. Priya Singh, please continue. Yes, ma'am. Just 1 minute, ma'am. I just try to share my screen. Sir, ma'am, my screen is clear. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, you can start. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So my name is Priya Singh, Research Scholar, Department of Law, Kuch Bihar, Panchanan Verma University, West Bengal. So my title is The Relation Between Climate Change and Human Rights, a Critical Study. As we all know, we first know what is human rights and what is the difference between human rights and climate change. So as we know, climate change is a rapid change in which for the effect which is suffered by us as well as the nature, we torture a long time to the nature, and the effect of it is suffered by us. It is a revenge from the nature which we suffered till now. Okay, so my next point is, what is human rights? As we all know, after birth we have so much rights, like constitution gives us more than 14 rights. We have fundamental rights here, we have as well as the legal right we have. In Article 12 to 35 talk about the fundamental rights, as well as the legal rights is defined in Article 265, and the land rights are available in 300A and also 301. We have some rights which is protected by us also. We have fundamental rights, but we don't play our role in the duties to play our fundamental duties. We have Article 15A, which is deals with the fundamental duties also. So if we have fundamental rights, so we have to protect our fundamental right, to protect our duty, to do our duty effectively. So the second my second in my second slide, you also know the what is the torture which we have
done with the nature, and nature is a backfire to us. The first is my first concept is greenhouse gases. We all know the greenhouse gases are increasing day by day. That's why the climate change is happened. This next point is cutting down the forest. We no, thoughtlessly we are just cutting the trees without replantation of the trees. My second point is manufacturing goods without any thought. We are manufacturing so much things, but we are not protect our natural resources like oil, like woods, like trees. And my next point is green power gases, which is carbon dioxide as well as the carbon monoxide. All the gases are included in for the greenhouse gases. They increasing the temperature of the climate change, as well as they affect our nations. For that reason we have suffered several disease like breathing disease, like lungs disease and all. So we also save the trees. And my next point is consuming too much natural resources like coal, like oil, and like others resources. We have also the duty to protect our rivers as well as the water resources, but we are not doing it properly. Okay, so my next point is using transportation. If we are using less transportation, so that is also the safeguard of our climate change. Because of the transportation, oils are decreased day by day. That's why the climate change is happened. In 2010, we have some knowledge regarding net zero effect. That is the carbon dioxide is increasing day by day. That's why India and the other states are taking some steps to control the gases with the help of some measures like net zero effects. In these effects, in 2050, India is promised that the level of carbon dioxide are decreased from only the India, and the other states also, some of the promise they have been taken. Okay, so my next point is the effect of climate change is loss of species. We know the species are lost. The many species which is like white lion, white elephants are day by day they are not seeable, that they are not seen in the country. So, and the global warming is the next effect of climate change. So my suggestion is that we have some rights, so we have to protect those rights. That's why I am suggesting all of you, those who are present this session, we also perform our duty so well. So thank you, madam. And in your presentation, you have covered the new areas, that is climate change and human rights. Actually, the excessive use of natural resources and human resources deprive our human rights. Thank you, Priyashi. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So in this session, most of the presenters have presented their papers, and the session is enough. And in the end, I must tell, in this session, presenters, most of the issues covered related to human rights have covered. That is right to information, right for women, and right to a civil rights, individual perspective, its role of civil society, and both the journey from exclusion to inclusion of civilians.
So thanks all of you for your nice presentation and thanks. Should I end it? Now, I would like to request Professor Rajesh Pantro, Assistant Professor, Department of Political Science, for vote of thanks in the annual session. Professor Rajesh Pantro, please. Thank you. Good afternoon to all. It has been such an honor to be a part of this wonderful two-day international seminar on human rights and social inclusion, contemporary issue and concern, organized by Department of Sociology and Department of Political Science in association with IIC Ramnagar College. At first, I would like to thank our beloved Principal Sir Dr. Ananta Mohan Mishra and our President Mr. Suprakash. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed fourth research person, Dr. Pradeep Kumar Bhaunik, former Associate Professor, IIT Kharagpur, Dr. Anil Kumar Mohapatra, Professor of Political Science, Odisha, Dr. Nivedita Rai, Associate Professor, Bangladesh, and Dr. Konlan Kumar Sarkar, Associate Professor, Kasrapala College, not 24 PGs. Sincere thanks to our all paper presenters for their knowledgeable and valuable paper. A special thanks to our all organizing committee and student union of Ramnagar College. I also thank to technician Anindra Chandra and our technical staff for helping us make this seminar a grand success. Then I also thank our all teachers and non-teaching staff. And last but not the least, I would also like to thank each and every one of our students for being here and making this seminar a wonderful and memorable. Thank you.